káàbọ̀ sí ìkànnì wa o. Ṣé èmi lọ dáadáa lọ́dọ̀ yín? Ẹ kálẹ́ o bàbá wa. Èyí lẹ kọ́kọ́ comment bàbá mi Daniel Adéyẹmí. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa bá lọ kí àwọn èèyàn wa pé kó máa bọ̀ pé a ti bọ́ sórí agbami ètò báyìí o. So mo fẹ́ káwọn èèyàn máa rí bá ṣe máa ń set up, ta máa ń prepare fún program kò easy. Wá dúpẹ́ fọ́lọ́run. Ṣé èmi lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ ní ọ̀dọ̀ tẹ̀yìn náà? Mo kẹ́yìn ará ilé o. Mr. Ọlárẹ̀wájú ẹ káalẹ́ o. Èmi náà ni àbúrò yín o. Ẹ káalẹ́ o. Mo kí ìyá mi ẹ káalẹ́, ẹ káàbọ̀ mà, ẹ káàbọ̀, ẹ káàbọ̀. Mo kí gbogbo ọmọlé, mo kí ará ìta, mo kí gbogbo wa pé báwo lè ní ṣe lọ o. Ẹ jẹ́ ká tún bára wa sọ̀rọ̀. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókè, ọwọ́ mi lókè o. Ṣé bọ́ ṣe máa ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn? Ọwọ́ ẹ lókè, gbọ́wọ́ sókè. Ọlọ́run jẹ́ aṣẹ́ra wa o. Mo kí Mr. Perry, Mr. Ṣẹ́gun, ẹ káalẹ́, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káalẹ́, good evening. Àlàáfíà lèmi náà wà o. A wà lálàáfíà, dúpẹ́ fọ́lọ́run. Ètò ń lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ. Mo fẹ́ kẹ́ máa rí àwọn àsíá wa lẹ́yìn. So mo kí gbogbo wa o. A ṣì ń set up àwọn platforms wa tó kù, so ẹ jẹ́ ká sì jọ máa kíra wa bẹ́ ṣe ń wọlé ní méjì mẹ́ta. Ẹ máa bá mi kí àwọn èèyàn wa náà pé kó wá wọlé o, pé Koiki ti wà lórí ètò, Koiki ti dé o. Mr. Perry, yes, triple DRS, gbogbo Nottingham, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, ẹ káalẹ́ o. Ẹ bá mi pa àwọn èèyàn wọlé o, kọ́jọ́ kọ́ wọlé o. Wọlé Òṣòdì, wọlé pẹ̀lú change ẹ̀, wọlé pẹ̀lú change ẹ̀. Àlàáfíà làwọn fámílì wa, mo ti bá àwọn ọmọ Oòduà sọ̀rọ̀. Èmi àti wọ́n ti sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Àlàáfíà ni gbogbo wa wà, dúpẹ́ fọ́lọ́run. Ẹ bá mi pa àwọn èèyàn wọlé pé ìkòwò ni fún àti èkíà ìyá gbé ẹ̀fà lóńdó wọ́n pààyà lẹ́kìtì o, wọ́n pààyà lógùn state o, wọ́n pààyà Lagos state o, kò kọ́ ọmọ Yorùbá o. Wọ́n ti bí pé everybody are corrupt. Yorùbá abiṣẹ́ ṣe tí bàbá wọn sọ̀rọ̀ pé nípa movement tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Response wọn sí mi ó ní sí nǹkan máa bá wọn jà, bàbá lè sọ bàbá bá wọn jà. Táì bọ́dí ètò bá ṣe ìwé táì báyìí táì ṣe nǹkan tó lọ wọ́n àti ẹgbẹ́ gbọ́n bàbá ẹbí ẹlẹ́jàre gbogbo ẹ̀sìká mi. Tó gbàgbélẹ̀ mọ́ ojú pé òkú pọ̀ nù àlàyé pọ̀ nù òkú. Tó bá dé tán ẹlòmíyàn pé wọ́n á lè sọ wọ́n ń sọ náà máa bí wọ́n ń sọ. Ṣọ́ọ̀tù máa pẹ̀lú pé títọ́lẹ̀ tàbí kókó àti báyìí àbíyàwó ẹ̀ ní abẹ́mọ́ ẹ̀dẹ́. Because gbàdá máa ń fetí gbọ́dọ̀ nǹkan tó bá gbọ́ rí. Wọ́n ò tí mà gbogbo ti wá gbogbo ti wọ̀ wá. Yorùbá ọ̀pọ̀ tó pa mí nígbè ní ẹ̀ o. Èmi kì í sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ rẹ̀ ní ilé sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí. Ó lé 1,200 naira in my pocket. Alẹ́ kò sọ bẹ́ẹ̀ nílé mi, kò sí tá máa jẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Yorùbá jẹ́ bí lókun ju ẹ̀mí tá à ń sọ yìí lọ. Ó ṣe gàrí máa bù sọ. Àpèlọ́tọ̀ challenge náà yẹ̀rẹ̀. Ìtòrí challenge tí mo fẹ́ ìtúrí sọ mí dà. Kí Nàìjíríà corruption sọ mí dà. Kì máa lérò pé torí ibi tó pa mí irọ́ o. Wọ́n reality láti 1964 táwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ ìjọba ó ṣe ṣé wọ́n 1964 ìtò ṣe kò tẹ́lẹ̀ mẹ́lẹ̀ ìdí foundation ti Nàìjíríà bí tán kí ló ṣe mọ́ foundation yìí Ọbásanjọ́ kò tà nígbà tó gba ìjọba military after tapapita nàtàn ó sọ pé ẹ̀dí federalism bẹ̀ẹ̀kan Fúlàní sọ pé kó tà ti tẹ̀wọ́ lẹ́bẹ̀ẹ́ kò rí jẹ́jẹ́ pé àwọn wà left privilege àwọn láti fún ní àdúgbò láti fún ẹni privilege lórí education
lórí igbá those are the conditions. Bàbá àgbà wọlé o wọ́n utilize ẹ̀rọ ẹgbẹ́ universal primary education wọlé to utilize táwọn àwọn ajẹ́ beneficiary rẹ̀. So kí lè fẹ́ fàyọ gbogbo tá a ṣe wọ̀nyí billions tá a ti waste lórí gbogbo àwọn projects láti educate àwọn Fúlàní Haúsá yìí ká fi lè papọ̀ ká fi lè level up ká fi lè jẹ́ pípẹ́ ìtúrẹ́rẹ́ kò sẹ́kí òní wà represented. Really need to take it. Motive and favor is as one Sadana said. Their professors, their doctors, doctorate, degree, medical doctor, engineer, name it. They are a willing tools to the Lord. I'm not a willing tools today. Well, our dorsalism tẹ̀lé. Ẹ̀pẹ́ ọdúnkà sọ pé dorsalism lẹ́yìn Kánò. Kàdúrà, ó máa dárúkọ Èkó, máa dárúkọ Ìbàdàn, máa dárúkọ Oǹdó, máa dárúkọ Èkìtì, máa dárúkọ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ṣá. Àwọn lecturers tó dáa jù tó kọ́ gbogbo ẹlẹ́kọ̀ọ́ tó fi di kẹ́dà ní àtàwọn Fúlàní. Adédọ́n from Èkìtì, Ògùn state, Ọ̀yọ́ state, Ọ̀yọ́ state, and Lagos state, and Kwara state. Ó lè kó orúkọ tó tẹ́lẹ̀ wá sí orúkọ olùwọ́yà ìpínlẹ̀ olùwọ́yà níbi àwùjọ tó wà fi sọ. Ruwa àrẹ tẹ̀lé olùwọ́yà àárín Kwara state, olùwọ́yà state. Ìṣẹ̀tọ̀ fún àní ọ̀yà state tó jẹ́lẹ̀ Yorùbá. Because of the stupid Fúlàní tí a ń post láti gbà tí fún ẹ̀ka ti pàpàdà. Takoko wa òun ni wọ́n fi protect ẹbí Ìlọrin gbé Kwara lé wa lórí wọ́n pẹ̀ pẹ́lẹ̀ Yorùbá dé ilẹ̀ Kwara. But tábà lè gbé Ọ̀yà state bóun ẹgbẹ́ máa jẹ tàbí Ọ̀yà state ká gbé Fúlàní ìjọba bẹ̀. Àti Fúlàní Ìlọrin minority. Yorùbá àti majority of Ìlọrin. Torí Ìlọrin tá a ṣí olè bẹ́ẹ̀ gbé orúkọ Haúsá fẹ́ gbọdọ̀ ọ̀yà lé Kwara lórí. Àkọ́bìnrin fáàtì ìjà òdì kí àpẹ̀dájà. Ègé kàláàfin. Sọ́bẹ̀ ìyọ̀. Tí wọ́n pe ko ìlú mi àfọ̀bọ̀fàyèrò ọ̀gbìn. Ọlọ́pàá bọ̀ ìpẹ̀jọ ọlọ́lọ́bí wọn bí jókòó ìjà kátàkárà lóró ọ̀fà. Èkú tí ẹ̀dá àbá àwọn kọ́fà sí àwọn grandfather bí ti jẹ́ ogun. Gèdè grandfather bí sọ̀rọ̀. Ogun yẹn tí òkú wálé pé ilẹ̀ Yorùbá tó kù wá sọ̀pọ̀tà tó àgbà igbó ìkíde táwọn tí kò kàwọn lè ká táwọn kò tí àgbo láti kò kàn wá kò tí ìdébí kò kàn wá ẹ̀dá máa tó ajé tiwa lọ. Bó ṣe wọ̀ lọ́n gbà yẹn nìyẹn tó gbé gbogbo wà. Ọ̀fà is a big town, a big city, it's an ancient city. Ìsàbẹ̀sẹ̀ city. Ìlú tí bá ìdíbí wọlé ló ń jẹ́ fún àtẹ̀lẹ́yìn Ọ̀fà is part of Kwara city. Ìlú tí bá ìdíbí ajá sọ̀rọ̀ láti fẹ̀ tó bínú orínú ìyá ẹ̀ ọmọ ìlú Ọ̀fà. Ìyá tó bí bẹ̀rẹ̀ ní ìwé ilé àjẹ lójú. Ògbójú ọdẹ Ọ̀fà lórí tó jẹ́ àrẹ obìnrin ló kó ẹwà ló kó àwọ̀ ẹ̀ ló kó pamọ́. Tí òjò kó padà bọ̀ ló fẹ́. Gbàtó fẹ́ ló bí ìyá abẹ́rẹ́ ni. Wọ́n sọdún ọgbẹ́ka ọdún mẹ́sàn-án ọdún fà. Di ọ̀ọ́dẹ ìgbà yẹn wá ọlọ́pàá ṣe ọdún lórí ìyá abẹ́rẹ́ ni. Obìnrin náà rẹwà, a ní ọ̀kadà ó máa wù ní. Onígbà rẹ̀ máa wù ní tẹ̀sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ máa rìn lọ sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ yàrá rìn lọ sí tẹ̀. Bàbá bá rìn ní ọmọ mi mo fẹ́ interrupt mi. Yeah. So, lẹ́sẹ̀ ní omi ojú ọya, ìwà kú. Karara sat on the throne of Olofa for good 1 year, 3 months, 3 days. Gbogbo Ọ̀ṣun state wọ́n sá lọ
wọ́n sá lọ gbogbo ìkùkù ìkírú ìlà ẹ̀ẹ́dẹ́gbì tí àtàdájọ́ táyọ̀ wọ Ìbàdàn ó kú Ìbàdàn lórí pé the warlord then was taught Ogunmola, but Ogunmola was a commander as well. Wọ́n fi wá ojú ogun yẹn tẹ́pàdé wa lùtùgbò ní máa ṣe túnṣe ní tí máa ṣe túnṣe ṣogbó wà ìlà ìgbà gbogbo ìlà ìṣògbó ilẹ̀ ọ̀fọ̀ yóò jà di ó lè tàn tó sọ̀pọ̀tù wa bí Ògbómọ̀ṣọ́. So láti wíìlì ogun yẹn káfílé Fúlàní wọlé bàtàrà ọwọ́ ti hẹ́ẹ̀dẹ̀ peter fi hẹ́ẹ̀dẹ̀ sí pàṣẹ wọ́n ti di kéré ẹ̀gúnkàrà kí ló fà ìsàlọ́ ìgòfúrò whoever do offer. So tábọ̀ ti fún ọkùnrin ọmọ Yorùbá nǹkan ti ṣe wá ẹ lọ kọ́ ṣe Yorùbá lára Ọ̀fà wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ pàṣẹ tó ẹ̀kọ́ àwùsọ òní sábò gbàtọ́nà ẹ̀kọ́ jẹ́ sẹ́ni kí alápàtà lọ́fà tẹlọfà kábíyèsí àbẹ̀ ọlọ́dẹ̀kẹ́kù àríwájọ yìí. Ìgbóhùn ṣé ìgbàdédé ní iṣẹ́ ẹ̀bá orí alápàtà ó náà ọba gold kí wọ́n ló ṣẹlẹ̀ sọ ní kẹ́kẹ́ pẹ̀rẹ̀ ní kálukú rẹ̀ ẹ̀rọ pẹ́ẹ́dé kálísà ní òtún kí bàtà wá ìgbélé àbá alọ́ba kí ìlú òbúdá Ọ̀fà òkè fáàn gbàtẹ́gbẹ̀ pé òun di olórí ìlú yìí ẹgbẹ́ bá ní tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ yẹn tẹ́tí olórí yìí níbẹ̀ olórògbòrò kébé ìlú tó bá tẹ́tí ìlú ọ̀tí wọ̀ ẹ̀tù lábẹ́ ẹ̀nà pẹ̀rẹ̀ yẹn ṣòwò yìí lọ kò gbọ̀ wọn láyè kẹ́ establish ibi èdè kájí sábó lọ́fà ó dẹ̀ máa ń sọ níkẹ̀ẹ́wò ẹ bá ti gbàgbélé bàbá ó ṣàpòyè ọjọ́ Yorùbá á ti ṣàpòyè àfáàní gbàgbélé bàbá wa ọ̀kan náà ni wá ìlú ní ọ̀kan náà ni wá Nàìjíríà kan náà ni wá ṣe Nàìjíríà kan. wọ́n tábà jọ gbé pọ̀pọ̀ ní ọgọ́rùn-ún ọdún ìgbà tí kò bá ṣe é ṣe ká máa lọ́tọ̀ ọ̀tọ̀ á ti gbàgbé Nàìjíríà ti 2014 ṣùgbọ́n èkó ìfàṣọ̀bù wá lójú lọ́dọ̀ àti tó sùúrù sí ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ kó ti ṣe kílẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó fi ti dé ẹ̀jẹ̀ ká jókòó lórí pé kọ́fẹ̀ tó ṣe ká ẹ wá ṣùgbọ́n ẹ̀rù tó pọ̀ wọ́n kó rẹ̀ bẹ́jà fún second time ló ṣùgbọ́n kó ṣe làákàyè káàdì kó ṣe Nàìjíríà káàbọ̀ kálukúmọ̀ lọ́lù ẹ̀ àbí kẹ̀ tó bá bẹ̀rẹ̀ sí kọ́fẹ̀ nílẹ̀ kó ṣe wọ́n tẹ̀kù wà káàdẹ̀ yẹ wọ́n bá fún ìlàjì tó bẹ́ẹ̀ kó máa lọ láti ìlú bá máa rọrùn káfí yẹjú ẹ̀ pépé òfin àwọn àti ẹni bá ti ṣe ìlú àti òṣìṣẹ́ àgbọ̀n kájà àfáàlì lè ti kálukú sọ. ẹ jẹ́ ń bí láwọn ìbéèrè kan bàbá mi ṣé gbọ́ mi ṣé ń gbọ́ mi mo fẹ́ kọ̀ bí láwọn ìbéèrè bíi méjì kan látara wọn. ẹ̀sán kọ́kàn ẹ ní àwọn ọmọ Yorùbá ní Yorùbá nation yẹn pé scam ni kí ni ìdí tó ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. wọ́n sọ ọ̀pọ̀ scam ìdí tó sọ ni pé ìyá ti block the brain wọn their brain is blocked within Nigeria what do you call it servants all they want now is what to put food came out from their pocket wọ́n fẹ́ gbọ́ orin kẹta tó ti yẹ lọ. in fact out of 100 mo lè pe 30 ló lè ṣe mi mo lè pariwo tó pé ìka máa pọ̀ ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀mọ̀ ẹ̀sùn ẹ̀yìn wáyà ẹ̀mọ̀ ẹ̀sùn ìka ti dé o bàbá bàbá ẹ̀ lọ́jọ́ kọjọ́ dédé nítorí tí bá ti kọjá náà mo bí o sì ẹ̀mọ̀ ẹ̀ka tèmi tí mo kò sábẹ́ ilé sẹ́dẹ̀ mo lè rí ní òun ìgbà tó. mi ì rí sẹ́gà àbá tí ẹ̀ bá ti jọba ìjọba aláàbíjẹ́ ẹjọ́jọ tó ti lè lórí àpèrè yẹn bàbá ló máa pè àádọ́ àti kọ́ TRS bàbá ní èdè àìsàn gbogbo ju sọ́dẹ̀ lọ ṣùgbọ́n
ẹni bí ò gbà bó bàbá mo sì bá ọ ní orí ohun ẹ̀bùn bọ́ gbòdè rí ẹni nínú àbúrò ọ̀rọ̀ mo sì bá èyí tẹ́lẹ̀ sí wá. Ẹ jẹ́ kí n bi yín ní ìbéèrè kan ẹ jẹ́ n bi yín ní ìbéèrè ẹyọ kan sí kí n tó yọ̀ǹda yín. Ẹ ṣé gan ni mo mọ̀ pé plan pé ẹ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ but màá pè é ní ọ̀la lẹ́yìn ìgbà tó bá parí program lọ́la màá pè é. But ìbéèrè kan tó kù tí mo fẹ́ bi yín ni pé ṣé àwọn ọmọ Yorùbá tó wà nílé nísìn ṣé wọ́n tún ronú pé ká lọ dìbò ni àti pé tá bá dìbò kí ló máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tí Tinubu bá ṣe tán lórí ìjọba? Ipò lè fi dáhùn yẹn ni pé wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí pé gbogbo tá à ń ṣe ṣọ́ọ̀bù yìí kò pọ̀ síbù. Fúlàní àdéjà kò sọ́nà. Ẹ̀wọ̀n ẹgbàá gbé dá ǹjẹ́ wọ́n fún yín ní indicator reason tó ṣe sọ pé kò possible? Àwọn tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ yẹn ládùúgbò àbí àwọn tẹ́jọ́ engage tó máa ń ní pé kò possible, kí ni reason tó ṣe máa ń sọ pé kò possible? Because ṣe báwọn àwọn Buhari náà ti ṣe kú rí tó padà wá ṣèjọba lágbádá, kí ni wọ́n ṣe wá ń sọ pé léyìí ò possible? Àwọn orí àfíríkà kọ́ ṣùgbọ́n pé wọ́n ti ṣe bí wọ́n ti fọ́kọ̀ kájà wá síwájú àsìkò yìí. Ìjọba tó bá sọ̀rọ̀ yìí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ 1984, 85 ètò àgbàjì tó dàgbàjì wọ́n ní bíi 78, 79, 80 sọ́nà bí ebi tàbí 60. Sọ́kọ́ sẹ́bi kìtì àdá àwọn òwúrí wọ́n tún wá sí kíní fún ọtí Koikimedia. Bẹ́sọ̀ wèrè pẹ̀lú àtijọ́ fìyàtà àpapọ̀ wa tó ṣe minister of education. I forgot his name. Wọ́n for ìdíkò Nàìjíríà education syllabus. Wọ́n fẹ́ ká ọmọ wọ̀nyí náà ká iṣu. Ṣé àtàwọn ọmọ àti sígá ti kan tó ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn? Bí ká ti bẹ̀ òṣìṣẹ́ àpapọ̀. Also having a big impact on our transmission at the moment, but we can only manage it. Mo kí bàbá mi JP ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ ẹ kú gbogbo gbà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, mo ò fojú pa yín rẹ́, mo tó bẹ́ẹ̀. Mo kí Mr. Adéwálé Abdulwasiu, Mr. Ayinde Kamarode, mo kí Igwe James, Mr. Lukman Kilani, mo kí yín. Akínládé Akíndeméjì, mo kí ẹ̀yin náà. Bàbá wa Fọlábí, mo kí yín. Mr. Peter Aládé, mo kí yín. King Romeo, any audio is poor. Ẹ bá mi confirm, is the audio okay now? Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, orí Koikimedia. This is what is connected to the laptop. So let me know. Mo ń bọ̀ wá kẹ́yìn tẹ́ wà lórí YouTube. The YouTube is bouncing in and out. Mo kí Mr. Ọlá Mike, mo kí ìyàwó Ọmọtọ́ṣọ Ọláwùmí, mo kí Prince Adébáyọ̀ Shitu, brother mi Clement Solomon ní Koiki. It is the time to declare the Yoruba nation with all over Yoruba city, villages, town. Please, I like you so much, people. So discourage now. Thank you so much for your support. I believe that's a Biafra just encouraging us that we should not, sit back. Well, we will not be sitting back, and that's why we are doing what we are doing. And I guess that the Biafra are pushing just like we are pushing. I hope that when we are coming out on our own rally, you all also might be doing something on the other side of the southeast so that we can shut down and and strangulate the system. That would be very good as well. Mo ní kí n má yọ yín lẹ́nu mọ́ ni pé kí n fi sílẹ̀ èyí tí ẹ bá mi contribute yẹn náà torí network yẹn ó ń bounce in and out. So àfi tó bá yẹ pé tún ní kan mi tẹ́ fi bá wa add mọ́ ìtẹ́tí sọ́sà. Yeah, the network is not very good as well. Mo kí ìyá mi Tinúkẹ́, mo fi tẹlẹ́dùmarè, mo fi kí yín. Tí Ọlọ́run ni Paul, mo kí yín. Àṣírí ìkọ̀kọ̀ Elédùmarè, good evening. Alhaji Muhyiddin Ọláyínká Ògúnwálé, mo kí yín. Mo kí ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa náà.
ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koikimedia Odùduwà, I'm using a mobile phone so the audio will be perfect. Àwọn tó wà lórí laptop ni mò ń sọ, yes wọ́n ló wà òkè ní sí ẹṣin gan ní Alhaji Muhyiddin. Àwọn tó ń wò mí lórí screen tí ó ní máìkì, ẹ̀yin tó kù orí fóònù ẹ̀ tí ń wò mí. So mo kí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo fi kíkí tí ìtolúkálukú wa bá gbàgbọ́, gbogbo àná la gbà fún everything, whether you are Muslim, Christian or a traditionalist, it does not matter. Yoruba people, we are very reserved when it comes to religion. Ẹ jẹ́ kí n kí anthem wa, then I want to take us to development of where we are right now. Many questions is coming at Koiki, where are we? I am not the only media, but many people believe that as ọmọ kan tí Ọlọ́run fi kẹ́ wa in this movement that is dedicated, I tend to know a lot. Yes, I know a lot, but there's little I am allowed to reveal to you. I don't have a date for the rally. I know that the rally will be coming. Baba Akintoye confirmed that again on Saturday when I was with him. It is not going to be long anymore, I can tell you that. But I don't have a date. So, Mokeyi Inyowa. So, and then we will kickstart the program. Please share the program. Invite others to also participate. Nigeria is going through a lot, and it is about to shut down at some point because 51 people were killed in Plateau State again. It means nothing to us because we're too many people, but it means a lot to some of us. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga 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 falérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtì bẹ̀rù la bọ́ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. And in the 14th April 2025, as I speak to you right now, there's been an accident in Ibadan. Moki, brother me, Abiodun George. We have a lot of independent reporters that send me authentic, organic news. So if you wonder how I know what is going on across Nigeria and around the world, I have a lot of freelance, and some of them I'm not paying them for the service, but it is important that we also, give them the credit. So you might think that that is the beauty of working hand in hand with many independent freelance media. So Moki, brother me, Abiodun George, he actually sent us that update. If you are not on the Koikimedia WhatsApp channel, you must have seen it also on our Twitter handle, which is Koikimedia. I believe I've posted it on Instagram. I'm currently on TikTok, but we are not live yet. I don't even have a phone for TikTok, but I'm just updating 1 or 2 videos just so that you know we're on TikTok. And I don't want anybody to an imposter, because a lot of people are creating different Koikimedia and Igbowo, and we all know what they do with those kind of information. So Moki, brother me, Abiodun George, for giving us the report from Ibadan. So somebody's just confirming that they've seen that images. They're very terrible. That is the current situation. It might be when I'm speaking in English, I think it's because I live in UK for too many years. So
All right, let me bring Bishop in because when Bishop calls, I don't want to cut him off because Bishop is also one of our strong Yoruba financial. If Bishop was in UK, I'm not speaking because he's calling on the program all the time. These are people that we can go to for financial advice. And though in America, you are always aware of these, and UK and Europe, you will have what they call a financial advisor. I'm Yoruba, and I'm talking because somebody sent me a message today, later on when I went to Yoruba, because the person was asking that he trusts me, he trusts Igboho, he trusts Babakitoye, but is skeptical about Bishop. And I'm thinking, why? In a movement like this, we need experts from every field. I am not a financial advisor. I am not in the banking sector. I am just a media. We need people that are expert in every field. And those fields will then be working with Babakitoye. But some of the problem can anyway, some of those experts, I want only expertise. They want to be independent, but they don't want to take Babakitoye order. And that means that the little one that we have, like Bishop and many other like that, we need to encourage them. We still need more people like Bishop. Yes, it's a private business. There's nothing wrong in that. About the country, I will run a private business, but right now, I can run a private business. Nobody can stop me. And I can promote that to Yoruba people. But a lot of Yoruba people have been very biased, especially with the Yoruba. And I'm saying this because I know there's been a lot of attack. But one thing we need to understand is that when we are in a movement, people can create a lot of... I'm expecting somebody to start telling us that today, 7 females were sent to the space, just up and they came back down. 7. And Tony Amazon, Jeffrey Bells, Kilonde, say Bezoloni, Kiloro Anthony Amazon, Jeff Bresson, Beso Anthony Amazon, Yahweh wà níbẹ̀. Níbo làwọn ọmọ Yorùbá tó ní expertise yẹn wà kẹ́ máa sọ fún wa pé ẹ ti ń create template tá máa fi bẹ̀. By now, tá bá bẹ̀rẹ̀ rally, I want some of you to tell me that if they shut us on the internet, you can activate something back for us to work with. These are the kind of what we should be talking about. So I want us to remember that we need every expert in every field to defeat the enemies. We have people that are praying for us. We have people that are doing different things, and we appreciate those of you. 2 people have given us at least, to say that Koiki, we will continue to support. We have bought the first batch. Michelle, do not call me and say, I need the walkie-talkie. And you call Michelle. I know where the walkie-talkie is needed at this particular... 2021, nobody call me and say, I need the walkie-talkie. If we have 1,000 walkie-talkie, I know where that 1,000 will go. Only 100 is not even enough. At the moment the first batch has arrived, we are getting more tomorrow. We are still not even half of it already. But sometimes we just want to say action. Action, bro. There will be real action this 2025. I am on the ground. I can tell you that action is coming. It might be a little bit delayed right now, but it is coming. And when I mean delay, everything needs to be well planned. Social media. Bishop, take over. Yeah. Thank you very much. Bishop, why are some of the old days media not talk about the mega rally? Let me put it out again. Oloye told us more than 2 months to 3 months ago in a meeting, all the medias were there, that there's going to be a mega rally. Again, Babakitoye confirmed it on the Yoruba World Media on the 5th of March while I was in Africa. Mo recorded.
mo mọ date yẹn lórí 5th of March. Prior before that, Baba Akintoye has been telling us. So táwọn media tó kù tó bá promote rally, I cannot speak on their behalf. Ẹ̀yin tẹ́ ló ń gbọ́ wọn lẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ pé kí ló dé tó promote rally. Táwọn ní option mi, ṣé a kàn máa ṣe YouTube video, ó yá Tinubu ti yàgbẹ́ sára, Fúlàní ti pa wá, ìyẹn la máa fi gba Yorùbá nation. Èyí tá fẹ́ fi gba Yorùbá nation gangan la wà lẹ́nu ẹ̀ báyìí. Nǹkan kan dẹ̀ ló máa lead sí nǹkan kan. Àfi máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán ni. And wọ́n dẹ̀ ti wọ́n ní mi pé kí n wà very, because this is the biggest platform. Kò ń ṣe pé mo fi ń dẹnu, Yorùbá world media is big, but this platform is important because gbogbo tí mo ń ṣe DSS, gbogbo wọn ló monitor ẹ̀. So, and I've been told by, the people behind the scene that I should make sure that when I'm talking, I decode a lot of things. So, if I'm buying sorrow, if you code sorrow, because we can't give everything out. If I give everything out, the enemies will be there waiting for us. Ìyàn kan tẹ́ sọ pé kí ló dé tá à ń ṣe walkie talkie, ṣé sójà náà kì í ṣe walkie talkie ni? Bishop ẹgbọ́n sókè. Nevertheless, anyway, the media is a very powerful tool. A very powerful tool for education, for entertainment, for information, also for propaganda. And we have to always look through, even when people call in and they code what they are insinuating. Now, wà láti kásùbà àbájọ sọ̀rọ̀ the first place. Tí ó bá ní ọmọ yóòtù kan ní Nàìjíríà àbílẹ̀ Yorùbá tó ní scam ní Yorùbá nation, ẹ̀kan tó kò sínú yàrá wọn à nídìí wọn. Wọ́n máa mọ̀ bóyá scam ní àbí true ni, because let me be quiet. Wọ́n máa mọ̀. Ṣèbí àwọn kan ló sunkún lọ́la rí fídíò ẹ̀ tó ń pariwo Ìgbòho wá gbà wá o, Ìgbòho wá gbà wọ́n o. But nígbà tí Ìgbòho pariwo yẹn wọn ò máa sunkún. Ìgbòho was attacked, gbogbo wọn máa dákẹ́. Àwọn kan tẹ̀ tó fi decide Ìgbòho nígbà tó gbọ́ pé wọ́n mú wọn sí bẹ̀rẹ̀. Àwọn ló ń sunkún Ìgbòho wá gbà wọ́n ti fẹ́ pa wọ́n tán now. So if there are any youth who is a Yoruba saying that Yoruba nation yẹn calm ni wọn ò ní gbàgbọ́ nínú ẹ̀ mọ́, we don't need them. They should stay wherever they are. Then wọ́n máa believe in Yoruba nation yẹn very soon. Ọdún yìí náà ni. So we don't need that advertisement. What our people need now is sensitization. Something is coming. And you need not to live denial. You are workmen and take charge of your environment, your community, your street. Your love, èkó àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ lọ tó gùn ṣe, àwọn tó wà lógùn ṣe kò lọ sí Ìbàdàn, àwọn ibi tó wà ló máa wà. But then you will take charge. All of you will take charge. And number two, wọ́n ti kọ́ lé yín. Téyín bá pé méjì péré tó bá lè san egun, very useful. We don't need much crowd. Like nǹkan tá a fẹ́ ṣe kì í ṣe what they are thinking wípé wọ́n fẹ́ ṣe rally kọ́kọ́ kóra wọn jáde. So ọlọ́pàá tún ní ìbọn wá pa àwọn èèyàn dànù. Tún sáwọlé. You thought that's what they want to do. Go on fi ọ̀ṣẹ̀ rúbọ now. It's not a play rally, but we are rallying. And the rally that is coming is 100% rally. I'll say that it's 100% rally. And you don't need much of your crowd if you are not coming out. If it's few people that comes out, those few people that comes out, they know what they come out for. And they obey instructions. That you claim, that you see, and that the entire citizen of Ukraine on this both
wọn house sí Poland sí gbogbo àwọn ìlú tó wà ní agbègbè wọn ni àwọn kéréje tó jẹ́ ajagun lójú sínú ìlú pẹ̀lú pẹ́sidẹ́ǹtì wọn tó ń bá ìhó kó Russia pa Russia ọ̀pá gbogbo wọn ló tán o wọ́n lè negotiate báyìí wọ́n yẹn pa Russia náà lẹ́nu Russia kọ́ làwọn náà pa Russia padà 50-50 lógún ẹni tí ẹni tí ọmọ ní ẹni tí kìnnì kan bá ṣe ló máa rẹ̀. So we are not scared of any we are not scared of what Nigeria can do or what we get. Everything about Nigeria is understood. Nobody is undermining Nigeria. We know Papa Nìyàn ni wọ́n. So for they are going to meet the water lélẹ́yìí. Àkùdé tó dẹ fún èkúté ni ó máa jábọ́ sínú ẹ̀ náà ni. Ní eléyìí, we gonna be careful what we are saying, but we are promoting and sensitizing our people that something is about to happen, and we don't need any infiltration of information to bring down the morale of the people. Something is about to happen. People must get ready. Either anybody don't need it. Gbogbo YouTube ilẹ̀ Yorùbá is not a one entity. Táwọn rí ìdè náà rí ìdè mọ́. YouTube kọ̀ káàkiri gbogbo ìlú. Wọ́n tó káàkiri Yorùbá ṣe àbá Kogi Kwara gbogbo ẹ̀ mọ́ Èkó àbá ṣé gbogbo olùtí ẹ̀ ṣé wọ́n ní association wọ́n ní náà. Ọ̀dọ́ ń ṣe àwọn obìnrin ní ọ̀tún the more than àwọn tó ní ẹ̀rọ ọ̀dọ́ ti wọ́n pé àká ọ̀dọ́ ti dé fún ó yẹ ká ẹ̀yà akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀dọ́ ní àwọn tí wọ́n ti di wọ́n ti. Part of you can't unilaterally take by youth. No, you want to quantify the net. So you can. So I'm just trying to correct what the Baba portrays. I want you to carry out the one button son in here, but there are youth. But the future is so dim and dark for a lot of youth. And when I'm talking about youth, I'm not even talking about those under 20. I'm talking about between 25 to 35. Come on, because you are in 37, go man, if you remind me, I'm going to go. Okay, whoa, you don't marry, and you don't know if there's something wrong. What is general marriage? What is general marriage? Because it's not their fault. There is no essence. Bishop, ẹ jẹ́ kí help yín níbẹ̀ yẹn. Sister wa kan, àwọn wà ní ṣé ń gbọ́ mi Bishop? Ẹ jẹ́ kí help yín ní nǹkan tẹ́ ń sọ nísìn Bishop. I received a VN. Lára àwọn tá a máa ń bá sọ̀rọ̀ nílé back to back. She is very okay, she is doing very well. Wọ́n ní àdúgbò àwọn èèyàn mú mobile tó bá wá di ijọ́ kejì owó táwọn expect táwọn bá ti gbọ́ owó yẹn àwọn wá gba fóònù wọn padà. This is what is happening in Yoruba land today. These are the youths. This is happening in Yoruba land. People are taking their mobile phone to go and get food. Tó bá ti wá dijọ́ kejì wá lọ gba fóònù yẹn padà àbíjọ́ kẹta ẹni àwa record wọn. This is happening. This is a VN I received today. Ẹgbọ́n sókè Bishop. So tí àwọn èèyàn bá wá declare wípé kán jáde kán irú àwọn èèyàn ò ní jáde. Ṣé irú àwọn èèyàn ò ní jáde? Ṣé I don't know where the person is getting his own information. Maybe àwọn tó wà ní oko
tí wọ́n dẹ̀ ṣe ń jẹ pákéjì Fúlàní ò ti ka wọn mọ́kọ tí ò ti gé wọn lápá wọ́n ṣe rí iṣu owó jẹ páké wọ́n ti lè lọ sílé kábíyèsí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ jọba tuntun ní lọ́yọ̀ọ́ ebi kábíyèsí wì èdè àwọn apá màálùú tó pa wọ́n ṣe ìyẹn ìjọ yẹ. So Yoruba, the people behind Yoruba nation are highly sophisticated, intellectual Yoruba people. Not all these shenanigans that you see on the media. And people should get that to understand that. But we are talking about saving the financial assets of our people. Somebody is talking about was sure about it. They tell you to come and trade. Nobody is I want individuals don't understand things that we met and don't understand. Many banks are now opening up because only us cannot transact Yoruba. We now have many banks, many investors opening up. Tó bá ti sákòókò yẹn tẹ́ bá ti ń gbọ́ jìnnìjìnnì yẹn ẹ máa wá báǹkì tẹ́ fẹ́ gbówó yín pamọ́ sí àárín nígbà yẹn bóyá ní tẹ́ bá gbọ́ gbàgbà níta ṣèbí lockdown méjèèjì lásán làwọn èèyàn ń kú sínú ilé because the bank can't even open. Nígbà tí wọ́n shut down everywhere during COVID-19 àtẹ̀dúpẹ́ network yìí ṣe ń lọ. People already turn to another thing. Our people I'm sorry to say, majority of our people, they don't have sense. They don't carry certificate. They don't have among them to speak. We have a Yoruba man who is a staff in United NASA. The old man is retiring. He's looking for Yoruba youth that may be interested, that he will coordinate them and just impart to them. Nobody. So what we want to be hearing is it's on 24 AP. When Oyo was this, when Oyo was that, is that the same now? àwọn kan tó ti lọ. That doesn't make. We're talking about something that is affecting. Don't affect wa nísìn là ń sọ̀rọ̀ lé lórí kò ń ṣe in tó ti lọ ní 14th century mọ́ nísìn. Odidi ọba Ọ̀yọ́ tó jẹ yẹn the throne your original throne of Oyo. Did you know that the throne is in England? Òyìnbó wá bí ó gbé. It is too late. It is just too late. Nobody can fix the problem that Nigeria is facing, not even President Bola Tinubu himself. Let me repeat this again. PDP under Obasanjo in 1999 could not fix the problem of Nigeria for 16 years. So tó bá jọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ mi lálẹ́ tí ẹ̀mí kan dẹ̀ ṣe ń sọ fún ẹ pé ọ̀nà àbáyọ ṣì wà nínú Nigeria, I am begging you with whatever you believe in, please mo bẹ̀ àṣàkọ, take that off your mind today. I mean, Nigeria can be good to you in different formats, and I'll tell you where it might be good to you. Emabino, Nigeria might be good to you in different ways or different formats. But one thing you need to understand is that Nigeria has become a country tí kò ní value for Yoruba people. It might have value for the rest of the indigenous people, but it does not have value for, I'm trying to get it back properly, and I'm trying to be very careful because I don't want my camera and color tongue. So
I don't know. So, Aboromo Yeye Yowa, Nigeria is not and will never work. Kò sí. Okay, are we running to Koikimedia? To Koikimedia, is there a backup at the WD? Okay, the WD is on. Okay. Should WD lele to our screen me? I think so. Yeah, I think. Yeah. Normally, man prefer if you Koikimedia. So, for me remote sense. So, what I'm trying to explain from the millions of Yoruba people that are, yes, you might make it out of Nigeria. There's no doubt about it. I will not sit here and tell you that you will not make it out of Nigeria and you don't have to travel out of the country. Or possible. It is very, very possible. You know why? Because Nigeria is a country where you can sleep tonight and wake up the next day and you can make it out. However, go and look at the past people or generations that one way or the other, they just become lucky and become financially stable. It is very, very years that Nigeria will still be a great country. Britain is one of the biggest liars when it comes to Nigeria. And that is why America had to fight their way out to gain their independence from Britain in 1774. So what we are about to do now is that we truly now want to take back with our king or not, because all our kings are still under Britain rules of engagement. Gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, àṣẹ tó ṣì wà lẹ́nu wọn is coming from England. Àṣẹ tó wà lẹ́nu wọn táwa ní wọ́n ò ní àṣẹ kankan mọ́. Quote me everywhere. Wọ́n ò ní àṣẹ kankan mọ́. King Charles is still the one giving directives to our kings. And that means that our kings are also part of those that want to keep us where we are today. Àwọn ọba wa wà lára àwọn tó fẹ́ jẹ́ ká wà níbi tá wà lénìí. They are not ready to let us go and let us become Inti Elédùmarè sọ pé a máa di gangan. So you can see that we are not fighting Fulani alone. We are fighting our kings. Àwọn ọba wa wà lára àwọn problem. Kí ló dé tí àwọn ọba wa tí wọ́n lè pàṣẹ fún wa? Not every one of us can be trained to fight back the enemies. Tó bá mọ bó ṣe yìnbọn, they can train you. Within 2 weeks, you will be able to carry arms, and we will go into the forest well prepared with our local charms and the normal technology of today with the bulletproof and everything, and we will equip ourselves with the night goggle, and we will hit the forest and kill all the enemies. But our king doesn't want us to kill them because they are part of the game. The Yoruba kings are part of the game. To keep the Yoruba people, how can Osun State have a gold? And Osun State, just because we are Yoruba, but Osun. But how come the Osun indigene, as of today, are still living in poverty in a state that has one of the best gold in the world? Does it make sense? That is part of the agenda that our kings are working in conjunction with the Europeans.
Britain precisely, and France, Germany, and the rest of them. So ìwọ tó wá jẹ́ ọmọ Yorùbá, and you are now thinking that you want to survive in Nigeria. Yes, you will survive, but the chances are extremely low. So this is why the fight to get and regain back the true Yoruba indigenous, the true Yoruba freedom is to fight the king, fight the colonial masters, and destroy everything that they projected on us so that we can become free forever. That is what we are doing. This is not about the election. We're not talking about the election now. We are talking about to destroy the last empire that British created, which is Nigeria. We're gonna destroy it. However you want to talk about it, look, Britain destroyed our life for 110 years of the amalgamation. We got to destroy that thing that they created, that monster. That needs to be destroyed. And that is the only solution. So if you are now saying that, oh no, I'm not going to be part of it. Well, two things is that you will either survive, but your life will be cut short. A lot of video to my post just today in Ibadan. I mean, accident happen around the world. Watching that video for a minute of seconds, I was expecting to have seen emergency right there. Even if the person died, they still give the person dignity. People die in the UK that I lived for 27 years, and they don't even want you to take the picture of the dead. That is how we preserve the dead. Because we believe that the last thing the family wants to say is that, ọmọ mi ló ń show lórí screen tó kú yẹn. That could also create a lot of death for the family. So that is why any accident in any European advanced country, the first thing they do is protect that scene, the emergency. Ẹ jẹ́ ká padà sí that statement. Our king of today are part of the destroyer of Yoruba people. Àwọn gangan ló destroy wa. Because they fail to fight what we are doing right now. Ìjà tó jẹ́ káwọn Ọọ̀ni of Ifẹ̀ máa jà làwa ń jà yìí. Àwa kéré fún ìjà tá à ń jà yìí. I'm telling you. Ọlọ́run kàn fi pé òun wà lẹ́yìn wa ni. Do you know the kind of fight I don't think some of you think that is an easy fight that we are fighting. Coming out to say we want to leave Nigeria. This is what Ooni of Ife should be telling Britain, not even Nigeria. Ooni cannot be talking about Yoruba people wants to leave Nigeria with anybody within Nigeria. Ooni should be telling King Charles that the Yoruba people will pull out from the last structure that you created that is having impact on the lives of our people. But Ooni is also compromised. Because Ooni only sorrow. What that can? I will wait to see what the new Alaafin will do, because the old one, according to what we're told, was going to do something, but he never did anything. I met him. I know a lot of things I asked him that are still not something I can share with you on the social media. I'm talking about Ikuba Baye Itano. I met him not more than these are the people that are meant to be fighting on our behalf. But today, Ooni is just there. He keeps marrying many wives. He's going to the party and he's messing up our brain. And we are thinking that is our king. And you want us to respect him as our Yoruba king, where the Northerners does not respect him. They don't respect Ooni of Ife. Everybody will not respect Ooni. They won't respect Ooni. And we don't expect them to respect Ooni. Let Ooni make that declaration that Yoruba people should go. Kawa went to Mada Ooni dúró, but Ooni ò lè sọ̀rọ̀ because Ooni not to compromise. Ìran Yorùbá. Ṣé Ooni máa sọ pé àwọn mọ̀ pé Ifá sọ pé Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró ni? Ṣé mi ni máa ṣe sọ fún wọn? Ṣé bá wọn ní gbogbo òòṣà nínú Ifẹ̀ ń bẹ̀ yẹn? Àwọn ò ṣe gbogbo owó ẹ̀ káwọn ṣe kọ́ṣẹ́ tutù.
ó ṣe jẹ́ àwa àti bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho làwa máa ṣe yẹn on their behalf kíta làwa tá a máa ṣe yẹn on their behalf iṣẹ́ táwọn gbà nìyẹn náà. But that is part of the compromise of the Yoruba people. Àwọn ọba yẹn gangan ni problem. They are one of the major biggest problem of why Yoruba people are still living in Nigeria today. And we will destroy everything if care is not taken. Ẹni máa kú ló máa kú ni. We will have to destroy things for us to get to that final destination. Because lè fi wá ta kite, ń fi ayé ti àwa ta kite against àwọn Britain. Do you know that King Charles is the king over every one of us? And you know, Lọ́ba, King Charles don't make a direction, àbí directives láti England, láti Buckingham Palace. Ìwọ sọ pé Lọ́ba, ta ló sọ fún ẹ pé Lọ́ba? Ta ló sọ fún ẹ pé ọba tó ṣẹ̀yàn ní sí Aláàfin, àṣẹ wo ló ní bó ṣe wà yẹn? Àṣẹ wà lọ́wọ́ King Charles. That's what I'm telling you. Ẹni kí wọ́n jáde kọ́ ni mo parọ́ mọ́ àwọn. Àṣẹ ò sí lọ́wọ́ any one of them. Àṣẹ gangan Palace UK ló wà. Ìwọ kàn sọ pé kábíyèsí níbo ó wà lọ́wọ́ King Charles. That is what we need to tell our kings that kí ló ń dá yín dúró. Ṣé àwọn bàbá ńlá yín sọ fún yín pé Nàìjíríà nìyí ni tẹ́yìn fún wa ń kíìpù Nàìjíríà? Ṣé báwọn bàbá ńlá yín sọ fún yín pé àkíṣe Nàìjíríà? Tẹ́ bá ń sọ fún wa pé Yorùbá ti exist for 13th century, then what the fuck are we doing in Nigeria? What the fuck is our problem with Nigeria? And any fucking dealings with Nigeria? Fuck up Nigeria and let Yoruba people come up. But àwọn ọba yẹn ti compromise. Wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀. Wọ́n ti dákẹ́. Wọ́n ti gbàbọ̀dẹ̀. Alálẹ̀ dẹ̀ máa ṣe nítorí ẹ kó ṣe fún gbogbo yín. Àwọn ò ní bú yín o. But alálẹ̀ máa dín pẹ̀lú gbogbo yín. Tó bá jẹ́ pé à ń parọ́ ọmọ yín ni. Alálẹ̀ máa dín pẹ̀lú gbogbo yín. For putting us in this danger. Mélòó láwọn Fúlàní tẹ́lẹ̀ sọ fún wa pé ká jáde ká lọ pa wọ́n. Ẹ dákẹ́. Gbogbo community wa ń di woro, ó di woro sí woro, gbogbo èèyàn sá kúrò nílùú. Let's take you to Channels Television, November 26, 2020. And don't talk about something called bandit. There's nothing called bandit. These are full-blown terrorists. This is the headline, November 26, 2020. Mokiyami Comfort Ologunja, Otojo Meta, ìyá dáadáa. Ìyá dáadáa ni ìyá yẹn. Ìyá dáadáa náà ni gbogbo àwọn ìyá mi. For the last 4 years, she has paid me every month. Go on, misery. Let's read this article and then I'll give you what has happened 5 years after that article again on the same Channels Television. This was in Ondo State. The one I'm talking now is Ifon. Eleti Amakalemi Plateau ló ti ṣẹlẹ̀. I had to reduce the fan, if not ariwo fan ò ní jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ. Tẹ́ bá ra air condition fún wa, àgbèsí bíbá a máa blow sí mi lára. So ẹ má bínú, I'm sweating like a she-goat. Bandit kill Ondo traditional ruler. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí wọ́n pa ọba Ifọ̀n, tẹ́ bá lọ wo wíìkì yẹn, Ọọ̀ni of Ifẹ̀ celebrate nǹkankan ní Ilé Ifẹ̀. Wíìkì tó pa ọba Ifọ̀n, ẹ lọ padà kẹ́ lọ wo kí ló ṣẹlẹ̀ ní wíìkì yẹn ní Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Wọ́n pa traditional ruler. Ọọ̀ni dẹ̀ ṣe ń ṣe activities. Wọ́n lè suspend activities yẹn fún ọba tó pa yìí. Àwa wá ń sọ pé àwa lọ́ba. Níbo lọ́ba náà wà? Àyájú sọ́ba o. We are just telling you to do what Elédùmarè wants you to do. Àṣẹ wà lẹ́nu ọwọ́ yín, ẹ need any àṣẹ kankan lọ́wọ́ King Charles mọ́. Àwa ọmọ yín sọ fún yín pé àṣẹ ń bẹ lọ́wọ́ yín, àwa àṣẹ sì ń bẹ lọ́wọ́ yín. But ẹ bá wá ní kò sí àṣẹ lọ́wọ́ yín mọ́, àwa la máa wá jáde nígbà tí rally bá dé, la máa wá sọ fún àgbáyé pé àṣẹ Nàìjíríà mọ́. Tẹ́yìn ò bá lè pàṣẹ yẹn ká tó jáde fún rally,
tá bá jáde fún rally kò sí bá balẹ̀ ẹni tó máa sọ fún wa pé ká dá dúró ká pé ẹ lọ stop ẹ̀yin ọmọ yẹn tí kábíyèsí kan bá sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tá bá jáde ẹ ríran o ẹ̀yin ẹ̀dán wò kẹ́ sọ fún wa pé ká dákẹ́ torí ẹ̀ ṣe bí tẹ́ ẹ̀ gbọ́ nísìn gbogbo yín ṣe bí tẹ́ ẹ̀ gbọ́ ẹ dákẹ́ sínú pálásì yín ẹ lọ patí gbogbo yín ni mo bá sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọba wa ẹ dákẹ́ ẹ jẹ́ ká jáde fún rally kọba kan wá sọ pé ní ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ń ṣe rally yẹn ẹ wọlé padà o ẹ̀rí wèrè torí ẹ ti fi tiyín ẹ ti fi ṣe jàǹbá fún ọmọ Yorùbá ẹ̀yin wá ń gba mọ́tò lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ ń gbowó lọ́wọ́ wọn wọ́n fún gbogbo yín lówó nígbà tábàtà wà níbẹ̀ gbogbo yín lọ́nà ẹ gbowó àbí ìbẹ́ ìnáwó lẹ pa Abíọ́lá dẹ̀ fún gbogbo yín náà lówó ẹ padà pa Abíọ́lá náà ìbọn mọ́ yín la Abíọ́lá ṣèbẹ́ ọmọ so bẹ́ẹ̀ ṣe pa Abíọ́lá náà lẹ ti fẹ́ pa wa nígbà fún yín o àwa generation yìí asínwín gan nígbà fún yín jẹ́rí lórí social media yìí eré ìta ṣe ń ṣe preambles ni ẹ jẹ́ kí bàbá Akíntóyè yẹn ẹ jẹ́ kó tètè fún wa ní déètì yẹn làwọn èèyàn dúró dè bàbá dẹ̀ ti ní kò ní pẹ́ mọ́ déètì ní kí bàbá fún àwa káwá wo tó máa ṣẹlẹ̀ ẹni tó tí ìdásọ́rọ̀ wọ́kítọ́kì adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn yìí tí ẹ bá wa dá sí mo dúpẹ́ àti ra the first batch ní sọ̀rọ̀ lórí bíbá mo máa ka comment ìyá mi Comfort Ológunjà wọ́n ní Ọọ̀ni will not support Yoruba freedom bẹ́ẹ̀ ni if you are waiting for Ọọ̀ni of Ife to endorse Yoruba nation ìrọ̀lẹ́ pa Ọọ̀ni ò ní support wa but àwa la máa encourage Ọọ̀ni nígbà tá a bá ti wà lójú títì pé kí Ọọ̀ni náà gbé nǹkan jáde ká fi bá wọn jà bẹ́ẹ̀ ni gbùtùgbùtù ṣì ń bẹ ní Ilé Ifẹ̀ àwa mọ̀ yẹn ó dẹ̀ ń bẹ ní Ọ̀yọ́ Ọọ̀ni will not support Yoruba freedom because he is eating with Fulanis. Ọọ̀ni is an APC man, so he won't like Nigeria to break, but he will not have any choice. So those of you that have supported us, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àtútù lówó kékeré kan lẹ̀ tabari simon lálẹ́ kó tó di pé a parí program yìí máa fi kún tó bá tún dọ̀la wá tún lọ rà sí. I don't want to be telling the numbers of what we have bought, but we have bought the first batch. I do not want to it's a security thing we are doing as well. So, but as soon as the 100 yẹn bá ti pé tó bá lé fine owó tẹ́ bá dá tó bá lé màá rà sí because kò ṣe 100 la need mo kàn lo 100 yẹn as the high mark tá bá rí owó tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ àá rà sí but kẹ́ni kọ̀ọ̀kan náà yìí ní groups ẹ má pè mí ẹ má send message sí mi. The instruction that I'm giving on my platform is that we are going to give it to Baba Akíntóyè and Igboho. There will gbogbo tí mo ṣe last year tá à ń ha bígbà tá à ń ha kí ni ìyẹn ò sí mọ́ this time around. These are 13,000 naira for one ẹyọ kan about 13 to 15,000 naira lọ́ntà so kò ń ṣe owó kékeré kò dẹ̀ sí iṣẹ́ ló ń ṣe labroad àwọn tó ń dáwó mo dẹ̀ kẹ́yìn tí ẹ ti bá wa dá sí bàbá wa kan pè mí lọ́sàn-án láti UK wọ́n náà máa bá wa ra mẹ́wàá ìyá wa kan lamẹ́ríkà wọ́n ti send owó mẹ́wàá wá ìyàn kan náà mẹ́wàá so we are doing very well àdẹ̀tí láwọn tó ti dáwó náà kò síbi tẹ́ẹ̀lì dá sí bó bá jẹ́ UK náà ni àdá padà wá sí bíbá tẹ́ bá sẹ́ndẹ̀ sí sefa máa ṣe sí náírà ni owó yẹn dẹ̀ ti bàjẹ́ owó oúnjẹ nìkan ni mo need ní sefa ẹni tó bá fẹ́ fún wa lówó sefa so ẹ jẹ́ ká máa continue ẹni tó bá fẹ́ dá sórí program talẹ́ phone line wà open is an engagement. Then let me tell those of you that are using my video again. Ẹ má misquote mi o pẹ̀lú headline òfò kankan. Mo respect gbogbo yín, mo love yín gan. You are good to use my video. Ẹ sọ pé Koiki sọ fún Ọọ̀ni pé báyìí but ẹ má gbé nǹkan tí àwọn èèyàn máa ní ha àbí Koiki mo ò bú Ọọ̀ni of Ife o. Mo ò dẹ̀ bú bàbá wa láàfin o. I respect them and love them so much and I look forward to full engagement with them in Yoruba country. Èmi ò fẹ́ Nigeria. I am not interested in Nigeria. Mo ti rí Ọọ̀ni rí nígbà tó wá sí London. Àìdẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ sanwó fún mi nígbà tí mo lọ cover Ọọ̀ni. Èmi àti Ọọ̀ni ríra. Mo rí wọn nígbà tí Ìyá Àdúrà gbé wọn wá sí London. I was part of the media. Ìyá Àdúrà fún mi lówó. So don't think that mo dẹ̀ rí ikú bàbá yèyí kó tó kú. The late Aláàfin. Gbogbo tó sọ ẹ̀ka ètò kù nínú ìwé mi.
tá a bá jàjà ìdílẹ̀ tá a bá ń dúró de ọba kankan ìyá jẹ ṣégè sí wa lára. So ẹni tó bá fẹ́ bá wa dá sí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ lè rẹ ẹyọ kan ààrẹ tó sẹ́ndẹ̀ owó ẹyọ kan kúrà girama kan mú tẹ́ni wọ́n ṣà sẹ́ndẹ̀ owó ẹyọ kan. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹni tẹ́tí support o. We are buying and we hope that by Sunday 100 ta demand fún a pé tó bá wá lé bonus ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Bó kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká lọ sí Ondo State nílé tí ṣẹlẹ̀. Ondo State kò ń ṣe killings tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀wọ̀. Wọ́n pa Olúfọ́n of Ifọ̀n ẹ̀rán ti bàbá yẹn. Àwọn terrorists pa kábíyèsí. Èmi àti ẹ̀ máa wò pé ṣé kábíyèsí ò ní gbètùgbètù mọ́ ni. Èmi rò pé tí kábíyèsí tó bá yìnbọn fún kábíyèsí ìbọn gbọ́dọ̀ wọ kábíyèsí lára. Àwa ń rí àwọn ẹ̀jẹ̀ tó bá pa kábíyèsí tán àwa ń rí ẹ̀jẹ̀ nílẹ̀ẹ́lẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ má bínú pé mo tí máa dárúkọ yín again. Terrorists have shot a prominent traditional ruler. This was in November 26, 2020. This I'm reading from Channel's website. Terrorists have shot a prominent traditional ruler in Ondo State, Oba Israel Adewusi, who was the Olufon of Ifon. Terrorists killed him. Mr. Adeyemi Olayemi Baba Mini, I remember the incident. That same week, on ní ọ̀tẹ̀ ṣe bí pé àwọn gbọ́ pé wọ́n pa kábíyèsí kan. Ṣe lọ nínú tún ṣe nǹkan mi lọ nílé Ifẹ̀. Ẹ lọ wo event of the week ní wíìkì yẹ tí mò ń sọ yìí. Oba Adewusi was said to be returning to his hometown from Akure, the Ondo State capital, where he has gone for a meeting, or he went for a meeting, according to Bawo Shekoni Biba. Kí má lọ tàbọn torí ọmọ àlè ní English. Ben Yami Comfort ni Olufon was killed between Owo town and Ifon. Wọ́n náà lọ ìpàdé àwọn ọlọ́ba náà ni. Ṣé àwọn ọba ló set wọn up ni àbí báwo? I don't think so, but it seems that terrorists were just waiting to ambush and take out anybody. Ọba ọ̀tí ẹ̀ pa fọ̀kan kọ́tẹ̀ pa pú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 
Unbelievable. A source confirmed to Channels Television that the incident occurred on Thursday, adding that the monarch was shot. Ọmọ tán pè ní shot, wọ́n yìnbọn fún ọba, ìbọn wọlé. Àrágán ta jẹ́ ọmọ kékeré bá gbọ́dọ̀ àbí? Èyí tẹ́ ń gbọ́ mi náà tẹ́ jẹ́ ọmọ Oòduà. Gbogbo nǹkan mẹ́rin ẹ̀ka àwọn bá ní lára náà. I don't know what happened. Bí ọba yẹn gbàgbọ́ fún ìṣẹ̀ṣe, wọ́n kàn dé fìlà ọba. Because ebe ẹ̀rọ olúwo nísìn, kábàkàbà ló kàn ṣe ń tiẹ̀. So tó bá yìnbọn fún olúwo nísìn kò ní á wọlé because kò lóhun tó yẹ kó lò. Ó dẹ̀ lè máa dókó máa dọ́gbọ́n torí bàbá yẹn bá wèrè ní ọmọ ọ̀tá àgbàlagbà lòun. Olùkọ́ tó ń ṣe yẹn 419 ní. Ó lè máa ní òun ṣe mùsùlùmí fáwọn Saudi ní láàárọ̀ tó bá dalẹ̀ aya gbégbètùgbètù jáde nínú pálásẹ̀ á ní kọ́ bá òun tẹ́po sí. Bọ́ ṣe ń ṣe láyé lọ́n ṣe lọ́run àwọn ọ̀dẹ̀ tí dọ́rùn rí. The monarch was shot at Elegbeka community along the Ifon Benin Highway. Another source told Channels Television that the monarch was rushed to Federal Medical Center in Owo, where he died as a result of gunshot wound. That means pé ìbọn tó yìn fún ọba yẹn ló pa ọba. Àwọn kan báyìí kò tẹ̀ ká máa gbọ́ ní 21st century. Báwo làwọn ọba tàná ṣe? Báwo làwọn ṣe survive gbogbo ìjọ náà lọ́hùn? I don't know. Àtìgbọ́n yẹn. Now, I want to get to routers. Again, I have done a short video this morning. Nigeria ò tí kúrò nínú map àgbáyé o, ẹ̀yin tí ẹ̀ ń sáré pẹ̀lú Dúpọ̀ Nítìrì.
mo mọ̀ pé wà lábẹ́ program mi. All that is a fake news, okay? Ẹ tún lọ mú nǹkan míì kẹ́ tún wá present ẹ̀. Ṣé rí tẹ present yẹn kò wọlé? Okay? That is not working because èmi ò mọ̀ bí tẹ́ ti gbọ́ news yẹn, but mo ti bá yín ṣe analysis ẹ̀. Ẹ lọ wo fídíò tí mo ṣe 30 minutes náà ni. Nigeria àti China ṣì ní cordial relationship as of today. Ẹlẹ́gbẹ̀ka, okay, Mr. Idowu ẹni afẹ́ ní ẹlẹ́gbẹ̀ka ni kò ń ṣe ẹlẹ́gbẹ̀kẹ́, but làwọn fi kọ́ ní bíbá. Oh, sorry, sorry, ẹlẹ́gbẹ̀ka. So, náà ni, sorry, apology. Gbogbo ẹ̀ náà la ṣe máa padà lọ sí school Yorùbá anyway. Now, routers, àwọn ń ṣe media outlet kékèké o, in tó bá ti sọ confirm ni o, kọ́ tó lè sọ wọ́n ti mú confirm ẹ̀ ni o. So, I will go with routers. Eléyìí ni 14. This article was posted on their website at 5:39 p.m., which is about 17:39, 24 hours clock. Found to one in UK. The headline, at least, that means pé ó possible pé numbers yẹn máa lọ sókè jù lọ. As at today, ní news eléyìí, at least 51 people were killed in another attack in Plateau State. Now, Plateau State inú Nàìjíríà ló wà. Àwọn tó ń ṣe jàmbá yìí wọ́n ti kúrò ní Nàìjíríà. Do you know that the Fulanis are not leaving Nigeria? They are operating from Nigeria. How many of us know that? Ṣé mọ̀ pé Fulani tó ń ṣe jàmbá, tó ń pààyàn, tó ń ṣe gbogbo tó ń ṣe, kò ń ṣe pé tó bá pààyàn tó wọ́n máa sá lọ sí neighboring borders. Àwọn ti gba àwọn lẹ́kan débi pé sójà ò lè lọ síbi tó wà. And we are meant to be inside the one Nigeria. Ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ Tinubu lórí security, ìyẹn Tinubu ò lè pàṣẹ kankan mọ́ lórí security because Tinubu gangan sásàlà fẹ́ mi ẹ̀. Ìyẹn ló ṣe máa ń kó security tó pọ̀ tó máa ń káàkiri because ẹ máa wonder why are they moving with a lot of security? Because kí Fúlàní má bàa pa òun náà. Because the NSA, the DSS told Nigerians that they cannot defend us anymore. And it is already showing. 51 people were killed in another attack in Nigeria, Plateau State. Maiduguri, Nigeria, April 14. Routers. At least 51 people were killed by gunmen in the early hours of Monday. Èdè ni Monday àbí? So ìṣẹ̀lẹ̀ tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ ní òru mọ́jú èní. These atrocities of a terrorist attack tó bá ní in the early hours of Monday, initially Monday, that means pé ó ṣẹlẹ̀ láti òru àná mọ́jú àárọ̀ yìí. Time yẹn láàkọ́lé mọ́. Amnesty International said 2 weeks after the deadly clashes in another part of the state that left dozens dead. So similar attacks. Tó bá ní dozen, 1 dozen is 12, 2 dozen is 24. What is sọ pé dozens with an S at the back. So that means it could be 4 dozen, it could be 5 dozen, it could be 6 dozen. We don't even know how many people were killed 2 weeks ago. You might say, Koiki, but all this means that kò sí good leadership. No, it's not about good leadership. There is just a danger. Benny, the Onitsiri followers are still living in denial, and they need to stop thinking that Duke Onitsiri has a country called Yoruba Nation or DRY or DRP. You know, in this technological world today that you can check things, you can verify things, but most of them are still living in denial. Let's move swiftly because we want to really stick to time this evening. If it's possible, I don't want to do 3 hours. I want to cut it down to 2 hours so that maybe I might have enough strength, have a good sleep tonight, and we kick back early tomorrow morning. I hope I won't have enough work on my desk so that I can start early tomorrow again, if there's no other thing to do apart from coming out to talk to you.
Now, on Monday, the president says 51 bodies. These are people that have names. They are people like you and me. Tosun, Okolosun, Láàrin òru Fúlàní kò dé, pàpàpàpà, wọ́n pa 51. So think about it like this. Ikú ò ní wá bá wa o, Ọlọ́run ní jẹ́ kí Fúlàní pa wá o. But just think about it that ní community àwa náà, akọ̀jí láàárọ̀ la nísìn, wọ́n ní wọ́n ti pa 51. It's happening anyway. These are human beings. Somebody was telling me that ṣé Britain lè allow kí n tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kó máa ṣẹlẹ̀ ní England, ní Wales, ní Scotland, kó máa rí kankan ṣe sí. Kọ́kọ́ máa pààyàn lójoojúmọ́. Ṣé Britain lè accept it? Mo kí Mr. Gbadamosi Ismaila, mo kí brother mi Idris. Can Britain accept this kind of killings to be taking place every day, every week, and there will be no solution to it? Yoruba, ẹ jẹ́ ká think about this. Mo kí Mr. Lanrewaju Taiwo. Ẹ bá mi share program yìí. Ẹ bá wa comment. Ní pẹ́, just 30 more minutes, I will end the broadcast. I will not go more than 30 minutes because I've been up very early. I'm still receiving a lot. Ẹ bá mi máa share receipt. Gbogbo owó tá bá tún pa, if we can buy more than what I bought today with what we have, we will be telling. Kódà wọ́n tẹ̀ ń bí mi pé mélòó la fi rà lọ́la, mo ní kó jẹ́ kí n ṣe program kan lálẹ́ so that màá lè update. And like I said, we would hand over 40-40 to Baba Akintoye. My staff will take 10. The remaining 10, I will decide how I want it to be distributed among wherever I want it within the Yoruba groups that I might want to give as my own gift on this platform. This has nothing to do with no other collaboration with anybody. It has nothing to do. Don't go and be telling other media pé ṣé gbọ́n tí Koiki ń béèrè lórí platform ẹ̀ ń waste time ààrẹ ẹni o. Ẹ̀rọ àwọn tó ń dáwó fún mi wọ́n gbọ́ other program náà, but other program will request anything. Tó bá request wá dá síbẹ̀ náà. Because mo mọ̀ pé nǹkan ló máa pa àwọn media tó kù ní sí pé ṣé tí ń gbọ́ pé Koiki ti ń gbowó fún walkie-talkie ṣé yìí mọ̀ pẹ̀. Nobody needs to mọ̀ pẹ̀. Platform ní bíbá is not anybody's platform. It's my platform, and I am currently in Africa, and I know what we need in urgency to help the movement. That's all I can tell you. So, komadi komalo ma pe media kan pe ṣé ti gbọ́, ṣé yìí náà ṣé mọ̀ pẹ̀. You're wasting your time, and nobody should ask me báwo la ṣe máa gba tiwa. Mo kí Mr. Bamidele wọ́n ní Koiki. The truth of the matter here is that, brother, they have compromised already. That is the reason. Mo fẹ́ ka comment here. Interesting. It is an interactive, and like I said, I'm still also reading comment. But it might be my screen on the other side is too far away. Mo kí Mr. Eniola, and I don't like touching my phones when I'm doing broadcasts because, not for any reason, more love mute around me and all that. So, but thank you so much to those of you on the Twitter space. And we're also live on Twitter as well. The numbers on Twitter is not growing. Moke Ogumola Mori Alatenko ma binu mo fojú pa ire. Ẹ jẹ́ kí n ka comment wá láti brother mi níbí báyìí. So, kí ni mo fẹ́ fàyọ ni pé ṣé Britain lè accept? Okay. Ṣé Britain lè accept pé kí olóko bá dáko tán kémi wá rí màálù orí mi ò wá pé mo wá kó màálù sí inú oko lóko ní UK wọ́n wá ń jẹ lọ wọ́n dẹ̀ máa accept it. Mr. Bamidele ní Koiki, the truth of the matter here, brother they have compromised already. That is the reason they could not raise voice to condemn that Fulanis are doing to the Yoruba indigenous people. And I believe, one refer sáwọn bàbá mo kí bàbá mi Alhaji Shafarudeen ma bá yín sọ̀rọ̀ ẹ má bínú sí mi. I've been very busy, but a máa sọ̀rọ̀. But dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo iná lẹ̀ ń múra sílẹ̀. Báwo ni rally yẹn ṣe máa work? Maybe I should talk about the rally before we leave tonight, because ìyẹn gangan làwọn èèyàn fẹ́ gbọ́. I did ask Baba Akintoye a couple of questions. Some of them I cannot tell you what I am aware of. I am aware of few things, but I cannot reveal anything.
it will be like mo ti dalẹ̀ Yorùbá nìyẹn, and I'm sure you don't want me to do that. But what I can tell us is that I can encourage us that I am on the ground in Africa right now with Baba Akintoye, láti wá fọwọ́ kún Baba Akintoye, láti wá fọwọ́ kún ara wa, torí ara wa la fi gbára wa lẹ̀ fún. Baba Akintoye ti pé 90, kọ́lọ́n jẹ́ kí bàbá yẹn túbọ̀ pẹ́ fún wa. So eléyìí ń sọ̀rọ̀. Ẹ má bínú, ẹ mọ̀ pé system mi ní bíbá is a different thing from entire, I don't know, anyway, àti fẹ́ parí program. Mo kí bàbá mi lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo èèyàn lè mọ̀ṣọ́, mo kí ẹ̀ ní Badagry, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Ibi ìbá gangan ni mo fẹ́ kẹ́ bá mi. Koiki ẹni rálì máa dé, kíní yìí ń pẹ́, ṣó ń pẹ́? I don't think so. No. A wà ní April, àbí? Ẹ jẹ́ ká gba kọ́ọ̀lì. Ẹ jẹ́ ká sáré gba kọ́ọ̀lì torí pé a ní pẹ́ lórí prógrámù yẹn. Ẹ jẹ́ n fi lè sí channel. Ẹ gbóhùn sókè ní kíákíá torí àsìkò. Mr. Koiki, ẹ kálẹ́. Ẹ káàbọ̀. Ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn. Èmi bàjẹ́ fún yín bàbá mi. Àmín. Mo kàn fẹ́ dá sétò díẹ̀ ni. Mo fẹ́ ẹ̀kọ́rẹ́ ìjà àwọn ọmọ Yorùbá. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní ilé-ẹ̀kọ́ lẹ́yìn odi lápapọ̀. Mo kí gbogbo yín. Ẹ kú àmọ́mọ́ ara, ẹ kú ìrètí. Àdílẹ̀ lè rí lágbára lọ. Àwọn tó máa ń pè pé kò sí tó ń jẹ́ rálì. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń pè, tẹ́ máa ń sọ pé kò sí tó ń jẹ́ rálì, kò sí tó ń jẹ́ kinní kan. Ẹ lọ stop ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ stop ẹ̀, ojú máa padà tì yín last yín. Ojú máa padà tì yín. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ má jẹ́ káwọn kan máa pè, kán máa sọ pé kò sí tó ń jẹ́ rálì, wọ́n parọ́ fún yín ni. Any media tó bá ti fi dé àti ní dárúkọ yín sí o, àní dárúkọ yín sí. À ń dúró kán fún wa ní date. Káwá òbẹ́yẹ máa polongo rálì yẹn àbẹ́ni polongo ẹ̀. A jẹ́ pé ẹ̀ ń ta àwọn ọmọ Yorùbá láti 4 years ago ni. Ẹ̀ ń fi ọmọ Yorùbá, ẹ̀ ń fi mídíà yín, ẹ̀ fi ń pawó sápò ara yín lásán ni. Kò ń ṣe torí Yorùbá ní sọ̀lẹ̀ lẹ́fi gbé mídíà yín kalẹ̀. Ẹ̀ ń parọ́ fáwọn ọmọ Yorùbá. Ẹni mídíà tí ò bá ti sọ̀pọ́ọ̀tì táwọn bàbá Akíntóyè ń ṣe lọ́wọ́ yìí, tí ó sọ̀pọ́ọ̀tì tí olóyè Sunday Igboho gbé dání lọ́wọ́ yìí, ẹ̀ ń parọ́ fáwọn ọmọ Yorùbá ni. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá bẹ̀rẹ̀ dúró tọkàntọkàn. Ẹ mọ̀ pé ń pa fún yín, ẹ ní láti máa lọ bá wọn kẹ́ máa fún ọ̀kẹ́kẹ́ lẹ́nu wọn mọ́. Wọ́n ń parọ́ fún yín ni. Wọ́n parọ́ fún yín ni. Ó gbẹ́ni tó bá ní kò sí ní rálì, irọ́ náà pa fún yín. Irọ́ òun náà pa fún yín. Àwa tá wà nílà mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹ lè jẹ́ ká sọ fún yín, gbogbo ẹni tẹ́ wà sí àkórà yẹn. Ẹ̀yin ń tẹ́ ní sọ́pọ́ọ̀tì lásán lé ní àwa la máa ṣe finishing, àwa tá wà lé gẹ́gẹ́ ní la ní final kìíní, àwa la máa ṣe finishing, àwa la máa dojúkọ tó bọ̀. Tí yín ní kẹ́ sọ́pọ́ọ̀tì wa. Ògbélé táwọn ẹlòmíì dé síbi àsọ́lá kan parọ́ fún yín. Ẹ sọ wípé wọ́n ní wọ́n mú déètì, wọ́n àná sí wọn. Kí n ti yín sẹ́yìn lè wọ́n ẹgbẹ́ bàbá yín jáde nà. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni àbẹ́ ìlàgbúrò tó lè bọ́ síta tó lè lọ fèsì Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Ẹ máa dó sí kọ́nà nìkan, àwọn kan máa parọ́ fún yín. A dẹ̀ wọ́n wípé kò ń ṣe bọ́ọ̀tì yín, ohun tọ́pọ̀ fún fèrè ní fèrè pọ̀ síta. Ọmọ bó ṣe ń lọ. Báwọn kan bá jókòó sí kọ́nà kan tán parọ́ fún yín pé ẹ̀tọ́ bàbá yẹn ṣe irọ́ náà pa fún yín. Àwọn ènìyàn ọlọ́ọ̀ni yẹn. Ó kù díẹ̀ ni ojú máa tó ti gbogbo yín. Tẹ bá sápamọ́ síbi kan, tẹ́ ń paṣẹ owó bàbá yẹn jẹ́. Tẹ́ni irọ́ ni wọ́n pa fún wọn. Wọ́n pa fún yẹn, wọ́n pa fún àwọn ọmọ Yorùbá. Ó kù díẹ̀ ni ojú máa tó tì yín. Tọ́ba yá tí gbogbo ẹ̀ bá padà dùn, tọ́ba kù padà dùn. Níbi tẹ́ bá fẹ́ fojú sí àmàmà wò. Amáwo ẹni mídíà tí ó àní sọ̀rọ̀ sí o, àní ti sọ̀rọ̀, àdúrà wà dúró de pápídéètì síta lẹ́nu. Káwárí mídíà kan tó lóun ṣe Yorùbá nation, kọ́ ọmọ jáde, kọ́ mọ́ polongo rálì yẹn, a máa kọ́ lórúkọ yín yá ọ̀tún ni. A máa polórúkọ yín síta, a lè jẹ́ káwọn Yorùbá mọ irú èèyàn tẹ jẹ́. À ń dóde yín ni, ó kù díẹ̀ ni, à ń dóde yàrá kan, ó sọ yín, à ń sọ gbogbo yín. Tẹ́lẹ̀ tàwọn ọmọ Yorùbá ti rò pé táwọn pé omi máa sọ fún ọmọ máa sọ ní táwọn ti ẹ̀gbẹ́ orí inú oríta inú wo lórí ìta ọ̀rọ̀ òkú olórí. Ẹ máa parọ́ fún ọmọ Yorùbá.
ẹni níta àtọ́rí níta ẹ̀ parọ́ fún ọ pé kìíní kan wọ́n dẹ̀ ń bá yín ṣe nítorí lẹ́yìn ọ̀tọ̀ ní níta ẹ̀ ṣe. ní àtọ́bá ní àwọn pàṣípẹ́yẹ àtọ́lẹ̀ ìbánidọ́gbọ̀ wọn kí bá wọn ṣe nítorí bẹ́ẹ̀. ẹ ṣé gan bàbá wa ẹ ṣé gan ni àwọn èèyàn ti gbọ́ yín wọ́n dẹ̀ ti gẹ́ẹ̀tì intense Ọlọ́run Elédùmarè á tì wá lẹ́yìn kò ní ti wá lójú ojú òní tì wá àwọn tó fẹ́ kójú tì wá ojú òní tì wá ẹ ṣé gan ni brother mi ẹ jẹ́ kí n sàn ọkàn fún yín. I am home right now because of the rally and I'll leave it like that. Gbọ́ mi dáadáa. I just left not too long ago. I've just gone back to see the wife, the children, and do one or two things. I am back in Africa because of this rally. And I'll just leave it like that. Okay? So what was the way? Èmi náà ti on the ground mo sí ní London mobile mo wà ní on the ground pẹ̀lú bàbá Akíntóyè mo dẹ̀ ti rí bàbá níjọ́ Saturday. I spent 7 hours with him. I don't have to give you everything that was discussed there. Ṣé mo pé mo wálé ní 2021 and I did not return back until more than 6 months. 10 days ni mo sọ fún ìyàwó mi àtàwọn ọmọ pé mo máa wá ṣe ní Africa. I end up spending more than what I did not bargain for. Àti dé padà again, and I'll leave it like that. I am not here to please you. I am here to please myself. Fún kọ́tẹ́ mi gbé dání. And I know that our leaders across the board, they are working round the clock as I speak to you, round the clock to make things happen. So you don't have to accept or believe it because and go on media. Some of those media cannot come home for the rally. And then tabafe ni dánwò ló bí yọkẹrẹ kí gbogbo media tó ń pariwo níta kan máa bọ̀ nílé kí gbogbo àjọ wà nínú field kí ọ̀kan kan máa jókòó sí abroad. Ẹ máa ta tí ìdè bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹni kẹ́bí bọ́ọ̀dì máa bọ̀ ní padà. Ìbá fẹ́ jà fún wa ni. Kí là ń ṣe lábúrò kí gbogbo máa bọ̀ nílé àwọn media yẹn. Ẹ bá tètè gbóhùn sókè. Ẹ káàlẹ́ Mr. Peter pé. Ètò nìyẹn. Àwọn èèyàn wá rò pé Yorùbá ní ṣèlú eré làkóso tàbí múvì. Torí àwọn tó fi iṣẹ́ múlẹ̀ láti ọdún mẹ́rin. Èèyàn fi iṣẹ́ lẹ̀ fún ọdún mẹ́rin. Èèyàn fi fámìlì ẹ̀ lẹ̀ fún ọdún mẹ́rin. Ṣe ṣe Yorùbá ní ṣe. Wọ́n delegate láti òkú. So ẹ pé bẹ́ẹ̀ múfì làwọn ṣó àbí akànfin ṣeré. Kẹ́rí àwọn tó jẹ́ celebrity gbọ́ngbọ́n àwọn celebrity tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. Àwọn tó jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Àwọn àwọn lè tán fún pamọ́ tí kò sọ fún rálì yìí báyìí. Ẹ̀ ń lé owó ilé kún. Ẹ̀rí ṣé ẹ̀ ń lé ikú náà kí má pa yín torí kí ẹ̀ ń bọ̀ àpá yín tó bá yẹ. Bẹ́ẹ̀ ṣe lówó kówó ilé èlé kí ẹ̀ ń lé ikú kí kó má bà á. Orí táìmù tá a wà yìí, ó jẹ́ 100 ní ajá wà láyé gbàgbé no going back. Àwọn àkàrẹ́ gbogbo tó bá fẹ́ dà kó dà. Àmọ́ ṣe lè dákẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀. Mo fi Ọlọ́run mo fi pè yín. Mo fi ìyá ètùtù máa ọyàn tẹ́ ẹ mú mo
bẹ̀mí tá a bá dá ọ̀sọ̀ kankan ẹ̀rọ akẹ́ ẹ̀fọ́ ọba Yorùbá tí ó sọ̀rọ̀ olórin Yorùbá tí ó sọ̀rọ̀ pásítọ̀ Yorùbá tí ó sọ̀rọ̀ sí rálì bàbá jáde ẹ má rí nà ó fún ẹ tó tọgbọ́n ẹ má rí nà ó lórí wà láì ṣọ́ọ̀ṣì yẹn máa lọlẹ̀ kí kékeré ọmọ Yorùbá lórí sẹ́rí àti tìkìtà kò nira rárá wà láì wá ti bẹ̀rù àwọn èèyàn máa gbé jáde a máa gbà á máa fi fún ọ̀nà bọ̀ peaceful rally là ń bọ̀ wá fún afẹ́ jáde kan ilẹ̀ bàbá wa ni adẹ̀sítán à ń bọ̀ wá kò sí kankan kan lè ju wá ṣe àṣetán tó bá jẹ́ kú náà àfẹ́kú lórí ilẹ̀ bàbá ọ̀hún náà adẹ̀sítán ẹ̀ pa wá ògùn adẹ̀má kú jáde ògùn wà á máa kó jáde kì í sọ̀rọ̀ ẹni à ń pọ̀ wá ó tó gẹ́ ó gẹ́ àmọ́ ìtẹ̀ ẹ̀ sọ̀rọ̀ báyìí tá a bá jáde ẹ bá sọ̀rọ̀ wà lẹ́nu ògùn máa wọlé bá wọlé ọkọ̀ ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ bí yóò pásítọ̀ tó bá sọ̀rọ̀ ògùn àwọn àpáyé ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn kú ní ojúmọ́ ebi ń pa àwọn èèyàn. Family mi tẹ̀sí lẹ́sí fún 1,000 naira 1,000 naira 1,000 naira ló fi jẹun 1,000. àwọn èèyàn ti gbé orí ìbínú ojúmọ́ ẹ̀sìn wà ń bẹ̀ ẹ̀sìn pàtí ẹ̀sìn tẹ tó ṣe wù ní ẹ̀sìn tí ì fà wù ní àtàkùtẹ̀ ìkáwá sọ̀rọ̀ pé ẹ̀sìn sùúrù àṣùwù yà ẹ̀ orí dànù. àṣìṣe o sọ̀rọ̀ ó di o ẹ máa wò pé bóyá ilé tó ti tẹ̀lẹ̀ lọ́hùn yẹn gbogbo ilé tẹ̀ wá pé irọ́ ni àmọ̀ kẹ́tẹ̀ wá fẹ́ mọ̀ kẹ́tà fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ lè mọ́ ọ̀sẹ̀ tó ọdẹ tó ń ṣe lẹ́dùnmáà rẹ̀ ni ó ń lọ sí àti ń tẹ̀ ń wá tẹ̀ fẹ́ mọ̀ tẹ̀ fẹ́ pariwo kiri yẹn lè mọ́ àmọ́ tá a bá dàdé a tún sọ ìdílé ṣeré ìwọ́n tó bá ní òye mo yí ẹ gíláfọ̀mù tó níbi tó wà ó wá sílé sọ́mọdé owó ni tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ kíkẹ́ máa rí bọ̀ no ẹ̀wọ̀n bí rí mi eléyìí wàhálà àtàkùn pẹ̀lú àtàkùn síbẹ̀ à ń sọ fún yín ẹ̀jọ̀ ẹjọ́ ti sọ̀rọ̀ báyìí bàbá jáde tán mo fi ọlọ́mọ fi bẹ̀yìn ẹ má sọ̀rọ̀ ọ̀hún ẹ bá sọ̀rọ̀ àwọn orí ara fi fàgbọ́n o orí ara fi fàgbọ́n àlẹ́ kò sẹ́ni tó lè dá dúró kó jẹ́ 100 ẹ̀ máa jà ẹ̀rọ abẹ́tẹ̀ lọ́sàn ṣàkóso ìṣù. láǹkan sí mo kí bàbá mi Adam Smart mo ní tí bá ti dé táwọn yín màá jẹ́ kẹ́ mọ̀ láìpẹ́ láì jìnnà kò ní pẹ́ mọ́ ká tó mọ ọjọ́ méjì mẹ́ta màá jẹ́ kẹ́ gbọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo kí bàbá wa Alhaji Muhyiddin Ọláyínká Ògúnwálé mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ mo fi kí gbogbo ẹ̀yin àfáà wa mo kí bàbá mi John Múyìwá Ògúnmúyìwá mo kí àṣírí kọ̀ọ̀kan Elédùmarè mo kí ẹ brọ́dà mi mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Adéyẹmí Ọláyẹmí mo kí gbogbo ẹ̀yin tí Agége mo kí bàbá wa Ọládàpọ̀ mo kí Mukaila Saliu mo kí olórí ẹbí mo kí Ọmọlọ́lá Adéyẹmí mo kí brọ́dà mi dáadáa mo kí Azeez Shakiru èèyàn yìí Adégoróyè mo kí Ìdòwú ẹni afẹ́ mo kí dáadáa. Wọ́n ní Nigeria will soon catch fire because CBEX has crashed and people money has been taken away this evening. Èmi náà follow news yẹn CBEX Nigeria that it crash Àṣàbí mo kí ẹ o all these are just there for money. They are making money on YouTube. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ dáadáa. Pastor Mo mo kí yín. Heaven will support us. Láṣẹ Èdùmàrè. Crystal. Mo kí Sonky. Mo kí Azeez ní Miami. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi ní Triple DRS. Mo kí Mr. Mike for real. Ṣe rí ẹ̀yìn kan
ẹ fẹ́ mọ gbogbo tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ni ẹ fẹ́ mọ gbogbo tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ but I am on the ground for the rally. That's the upcoming rally. That's why I've left London. Ìjọba bá ti ní ti yá èmi ti so kò ní jẹ́ pé ìgbà tó bá ní ti yá màá ṣe máa wọ plane. Do you know it's not easy to travel from continent to continent? A máa pẹ́. But I am just within the borders. Ìwọ tó ń wò mí yẹn tó wà labroad tó ṣe ń doubt ìwọ ni kó lọ check rẹ pé ṣé ìwọ náà lè wá bá wa nílé ìwọ náà máa bọ̀ wá bá wa nílé fà àwọn tó wà lé sílẹ̀ ìwọ yẹn mò ń bá sọ̀rọ̀ ìwọ tẹnu yín wa rough kò ń ṣẹ̀yìn yàn dáadáa kò ń ṣẹ̀yìn ẹ̀yìn yan yìí ẹ̀tọ́ pé ní kankan ju pé kẹ máa béèrè pé níbo lọ́ bá ṣẹ́ dé talẹ̀ yín ránṣẹ́ no talẹ̀ fún iṣẹ́ tó talẹ̀ gbéṣẹ́ fún ẹgbẹ́ṣẹ́ fún bàbá kí tó yàgbẹ́ ẹgbẹ́ṣẹ́ fún Ìgbòho ẹ fi porí zoom láti máa gba Yorùbá nation ni ẹ máa ṣe zoom yìí lọ ìyẹn ló máa gba Yorùbá nation fún yín orí ilẹ̀ wa láti máa gba Yorùbá nation ẹ máa bọ̀ kẹ wá fọwọ́ kún bàbá yẹn bàbá 90 years old 90 kò lu ọ̀pá èmi tí lo glasses bàbá kí tó yóò lo glasses mo ká átíkù kan fún wọn tí mo draft níjọ́ Saturday bàbá farabalẹ̀ gbọ́ etí òdùn kò fi èwú sétí bomb bastard ẹ̀fẹ́ ti Ìgbòho síwájú èmi sọ fún Ìgbòho pàjọ máa on the ground ní èmi ti dé Ìgbòho sí wà Germany á bá mi nílé nígbàtígbà tó bá dé ìwọ náà wá fọwọ́ kún wa tẹ́ bá wá lè fọwọ́ kún wa ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ tẹ́ bá criticize wa á jẹ́ pé ọmọ àlè Yorùbá lẹ́yìn fi jẹ́ ṣẹ́rá àwọn tó wà nílé èyí tó máa tì wọ́n jáde ó ti wà lẹ́nu ọ̀nà wọn báyìí èmi ti wà ní mo wà on the ground èmi wà báyìí èmi ò bẹ̀rù ẹni kí ni mo fẹ́ máa bẹ̀rù fún òyìnbó tó wá ẹ má bínú ẹni tó ń pè òyìnbó tó wá kó alẹ́rù kò bẹ̀rù náà nígbà tó ń bọ̀ ọmọ àlè òyìnbó tó wá kó alẹ́rù ṣé wọ́n bẹ̀rù nígbà tó ń bọ̀ ni àwọn ọmọ ìmí mosquito ló pa tó fi padà tó padà lọ sí ìlú ẹ̀mọ́ mosquito ló jẹ́ kú bí mosquito dẹ̀ ṣe ń jẹ wọ́n lọ́n padà wá lọ́n wá sí o rò pé freedom orí social media ló ti máa gbà ni ẹ jẹ́ káwọn media kan máa sọ fún yín pé àwọn ṣe Yorùbá nation mo ní gbogbo akọ́lájọ́ ń ṣe Yorùbá nation mọ́ gbogbo akọ́lájọ́ ń ṣe Yorùbá nation mọ́ fact lẹ́gbẹ́ lẹ́nu mi yẹn tó bá níwèé nìkan nínú àwọn medias wa nìkan ni kò ní right láti máa bọ̀ ní ẹni tó bá níwèé ó ní right láti wá ní kó wá fọwọ́ kún wa kò sí bá bálẹ̀ anybody tó máa mú anybody tá a bá ti wà nínú rally kọ́lọ́fà wa mú mi tá a bá ti wà nínú rally kí sójà wa mú mi ẹni máa kú máa pàdé ẹni máa pa ni bomb bastard ẹrù pa ń ṣeré ni kò ní da fún anybody ẹgbọ́n sókè ẹni tó ń pè wá náà bínú. Bàbá mi ẹ̀ka lẹ́sà. Ẹ̀ka wọ̀ sórí ètò. Ẹ̀ka lẹ́sà o. Ẹ rò pé múfì là ń ṣe ni ẹ̀ka lẹ́ ẹgbọ́n sókè ẹ má bínú. Àkó tó sọ. Ta ló ń sọ̀rọ̀? Kò ní bàjẹ́ oníṣà. Láṣẹ Èdùmàrè. Mo sì sọ látò ṣe àwọn ọmọ yìí. Ẹgbọ́n sókè máa sọ̀rọ̀ lọ mo ti yọ kúrò speaker ó dà pé speaker yẹn gan kò jẹ́ kí n gbọ́ yín dáadáa ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mo ti yọ kúrò speaker kò sí. Inú mi dùn pẹ̀lú àwọn tí wọ́n sórí ètò ní àṣálẹ́ because nígbà tí a jáde nígbà yẹn àbí àwọn ojú tán bá yẹn tí wọ́n pa pé a bá lọ bá wọn níṣẹ́ lọ́n fún ìpamọ́ kan sọ fún wa àwọn ò sí nílé wọ́n á sọ fún orí wọn pé àwọn ò sí nílé bẹ́ẹ̀ bóyá ṣe yẹn bó dẹ̀ ṣe wà ẹ̀kọ́ ìlẹ̀ lẹ́nìí tí ẹ̀rọ náà ti gbà pé ìgbì ti bàjẹ́ pọ́ra tánìkà ti bàjẹ́ pọ́ra wọ́tá wà á lé mò ń ṣe nǹkan nínú ilé lọ́wọ́ mo kàn gbọ́ kókó ni ta ló wà lẹ́nu ọ̀nà o láti mọ̀ jẹ́sí pé mo èrí wó gbà kan nìyẹn tó pọnmọ sẹ́yìn ìjẹ́kílẹ̀ fẹ́ o wọ́n ní ẹjọ́ sáà ṣé àwọn lè bá mi fọ aṣọ àwọn máa gba aṣọ fọ ẹ máa gba aṣọ fọ èmi ò oníyàwó mi kó aṣọ mi fún ẹ̀wọ̀n kó bá mi fọ wọ́n ní ẹjọ́ tó rọ ṣé òun lè rówó tóun lè fi jẹun. kábíyèsí lédè rẹ. wọ́n á ní kíyẹn wá tọ́sí mi lọ́kàn ní àárọ̀ pé nínú burúkú yìí
ṣé nǹkan báyìí kò ṣe ìbẹ́ ni ẹnì tó wá ló express nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ káàkiri tí èyí tí a tó ń ṣẹlẹ̀ ọ ti bùkẹ́ nìyẹn ọ ti fi gbogbo àwọn èèyàn débi pé àwọn èèyàn ní orí ní tí wọ́n ń wò tí wọ́n fi wọ́n ti fẹ́ jẹ wọ́n ìfẹ́ mu kọ̀ọ̀kú àlọ́pọ̀lọ́ tó ń wò nìyẹn. Fẹ́ mọ̀ bóyá pé nǹkan kan ló fà á tí àti jọ wọn bí nǹkan kan ló fà á tí wọ́n fi wà ní ipò tí wọ́n wà. Tí o bá délé ní ìsìn tó bá sọ pé wọ́n fẹ́ dìbò bí kan ṣe àbí wọ́n gbé kíkà ráìsì wọ́n gbé kíkà ráìsì kọ̀ọ̀kan jáde ìbá wọn lọ tó máa sáré síbẹ̀ tó wọ́n máa lọ gbà nítorí pé bí ebi ẹ ti wà lára wọn. Ọ̀tẹ̀ kò tó bọ̀ máa ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀ o gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí àìfẹ́sítẹ̀ ń fún wa gbọ́dọ̀ sí wa tí èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ láti ibì kan kò lè àti kan tí ọ̀kì máa ń kí ohun aláṣẹ ẹni tó ṣe nǹkan ọ̀kì máa ń kíkú ṣẹ́ ẹni tí ó ṣe nǹkan parí ló máa ń kíkú ṣẹ́. bó ṣe rí gangan lẹ́sọ̀ yẹn. So kò sí wàhálà ìgbàkigbà tó bá yà ti dé adébáwá láyà àwọn àtọ̀wọ̀ tí wà á ní àṣẹ àdúgbò tán. kò sí tó ń bọ̀ tílé ọgbà kéèyàn kan má dẹ́rù báyàn kọ́kọ́ kò sí tó ń bọ̀ tílé ọgbà so kéèyàn kankan má dẹ́rù bá anybody adébáwá láyà tàlàáfíà ni so eléyìí ṣe pé èèyàn kan tíyàn kan síwájú gbogbo àjọ on the ground ni so àwọn on the ground ẹni tó bá dẹ̀ láyà kóun náà máa bọ̀ kó wá fọwọ́ kún wa ẹni tó bá dẹ̀ láyà kó má discourage wa láti ta ẹ má discourage anybody àdúrà ní kí n máa fi ràn wá lọ́wọ́ I need any discouragement níbi tá a dé nísìnyí bí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá ń kí gbogbo àwọn tó wà lógùn state mo kí dáadáa ẹ bá ń kí bàbá mi àlóko lódò mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí kó tó di pé a máa parí ètò ẹ jẹ́ kí n sọ fún wa pé ẹ má ẹ̀kẹ́ nìkankan dẹ́rù bà anybody. We are coming out, we are not a destructive people. Èèyàn kan ní tá a bá bẹ̀rẹ̀ pé ọlọ́pàá ò gbọ́dọ̀ tún máa mú àbí kílẹ̀ sọ́mọ̀ ẹ̀ ọlọ́pàá ṣe fẹ́ mú wa kí lọ ọlọ́pàá máa náà ṣe ìyà ọjọ́ ọlọ́pàá náà ni ìyà ń jẹ ọlọ́pàá náà brother mi Fápọ̀ndà wọ́n ní Mr. Oyegbile wọ́n ní when we start rally we should not allow any bastard to arrest any one of us. We send to arrest anybody. Nobody will be able to arrest anybody. Nobody will be able to arrest anybody. So gbogbo arrest yẹn fi yẹn sílẹ̀. We're good to go. Before I wrap up the program this evening, my job is to continue to encourage us to prepare that Nigeria is gone. That's number one. Yoruba wants to be an independent country. That is a must. That is non-negotiable. We cannot negotiate that for anything with anybody. Not even our kings, not even our politicians, not even international community. Nigeria is not for us. There is still room for dialogue to dissolve Nigeria peacefully. And that needs to be done as quickly as possible. Not something that we will drag and say in the next 3 years, in the next 2 years. No, it needs to start now. We are not coming out to destroy anything, but we are coming out to put ourselves in the line to say, no, we are not interested in Nigeria. Ó depend bí Nigeria government bá ṣe fi handle wa, làwa náà ṣe máa handle wọn. But we are coming out, and it's not a joke. That is a fact that nobody can deny. That is still the confirmation. Nobody's going to come out tomorrow and tell you that we rally on the jadi. No, I can tell you that. Sharon don't try to play down rally, right? Don't was skeptical about the rally. They know themselves, especially some of our medias. They're very skeptical. They keep talking about Nigeria is not good, Nigeria is not well, Nigeria is sick, Nigeria is that.
àti fẹ́ ní nǹkan tó lè push wa kúrò nínú Nàìjíríà tó good yẹn wọ́n dẹ̀ promoted. And you ask and wonder yourself, you know, so what has been the reason why they are being involved? Aṣáájú àwọn tó bẹ̀rẹ̀ tó ṣe mọ́ ìbọn ní tẹ́ni ọmọlógo wà nísìn ó ti bá tiẹ̀ lọ́n tiẹ̀ ó ti ṣe wọn bá tọ́lọ́run, and she has left. And many more like that came in and they've gone. Ìbọn ní Lady Best wà. Lady Best is not talking about Yoruba nation anymore. Ó ti ṣe wọn bá tọ́lọ́run, ó ti lọ. Sister wa tó wà ní America náà ó ti ṣe wọn bá tó máa lọ. So they've done their best and they've moved on. So àwa táwa jókòó tì pé until we see the final result, we will continue to go in line with what Baba Kito is saying, which is that we're coming out for rally. It's as simple as that. Our demand needs to be met. So kò sí bẹ̀rù fún yẹn. So let us get that message out one more time to those of you at home. So yes, we don't need any discouragement níbi tá a dé. Èèyàn kan máa discourage wa. A ti kọjá stage discouragement. Nàìjíríà ti fojú ara ẹ̀ hàn. Gbogbo tó lóye sọ pé ó máa ṣẹlẹ̀ ló ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Kódà ó ń ṣẹlẹ̀ ju more than in that I expect. This 51 people were killed today. Do you know the number? Do you know what Muki our Olajire Koka? Olakunle Muki. Abdullahi Muki Fagbemileke. Ẹ̀mọ̀ tán pè ní 51. Wọ́n pa èèyàn 51 nínú ìlú kan. President ò sọ̀rọ̀. Vice president ò sọ̀rọ̀, senate president ò sọ̀rọ̀, ìwọ wá sọ pé ṣe ní country. Oh, ní country mọ́ kò sí. Nàìjíríà ti tán kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Government kò lè protect wa. That means Nigeria is dead, it's gone. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Wọ́n kàn fi Nàìjíríà wọ́n fi ń ṣe camouflage nísìnyí. Ṣé wọ́n fi pè tí gbogbo wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ nísìnyí? Senate president máa dúró ni. Ó gbogbo wọn máa sá lọ ni. Gbogbo wọn máa ya dànù ni. Wọ́n máa sá lọ. Wọ́n lẹ́mìí ẹ̀. Sójà tó bá dẹ̀ jáde tó bá náà fi ṣe jàǹbá sójà yẹn tójú ẹ̀ bá rí tọmọ Yorùbá bá fojú ẹ̀ rí á máa lọ ròyìn fáwọn family ẹ̀. So we don't need anybody to come and discourage us where we are right now. We have told them we want Nigeria to dissolve in the last 5 years and they refuse to. Ẹ má wọrí pé àwọn bàbá kan tẹ̀lé yín àwọn èèyàn kan máa support or ní support nígbà tójú ẹ̀ bá ṣe bí gbogbo èèyàn lè yà ń jẹ nísìn láti ìyà ò jẹ ní Nàìjíríà. Iná ni kò sí. Omi kò sí, títì kò sí, mo kí Mr. Bamidele. So, yeah, Nigerian police told they stop kidnappers. Ordinary kidnappers, well, they stop it. And they don't have the numbers. Gbogbo security Nigeria, pátá, sójà ní gbogbo kò tó 2 million. Don't protect, don't protect, ìlú tó lè protect. So, kí ló dé tá ní sójà tiwa, ọlọ́pàá tiwa, nígbà tá bá ní country tiwa tó máa take care tó máa protecting 70 million people kí la ní di 2 million tó lè protect anybody. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí Elédùmarè fi wá sílẹ̀. So ẹ má yẹ kí èèyàn kan dẹ́rù bà wá. Èèyàn kan ò lè ibi tẹ́ ta dé lálẹ́ yìí èèyàn kan ò lè dẹ́rù bẹ̀ mí o èmi ò mọ ẹ̀yin o. Kò sẹ́ni tó lè dẹ́rù bẹ̀ mí níbi tílẹ̀ ṣú dé lálẹ́ ìyẹn àti yọ kúrò lára. Nobody tó lè dẹ́rù bà lórí ìrìn àjò gbé dání. Sometimes I read people's messages and say all kind of things. Man kàn brush aside ni. Tí wọ́n lọ sọ yẹn. Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ wá. Ọlọ́run ti fi rẹ̀ wọ̀n wá. Àwa ni ká lọ provide ta fẹ́ ṣe. Ọlọ́run ti fi rẹ̀ wọ̀n pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Ọlọ́run dẹ̀ ní fi wá sílẹ̀. Torí Ọlọ́run kì í ṣe alábòsí. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn mo kí gbogbo wa bẹ́ẹ̀ ni bẹ̀rù kọ́kàn sí mo kí dizzy man 1 2 3. So like I said, I just want to stick to the 2 hours and we are right on the dot 7 minutes past. Ó ní ìyàwó kan tí mo rí comment lẹ́ǹkan mo rẹ̀ fi appreciate yín but mo kí Mr. Dada mo kí Mr. John Boko mo kí ẹ̀yin ti South Africa mo kí Mr. Yakubu Kọ́láwọlé mo rí comment ìyàwó yẹn I believe somewhere mo rántí bẹ́ẹ̀ mo mention orúkọ yẹn má bínú sometimes it's very difficult to pick all the comments bí a bí by them mo ti rí wọn ni but I think somewhere on the Koikimedia to do Mr. Lawale I think I mentioned you
Mojid Ibrahim mo kí Ìdòwú Samuel wọ́n ní kò sí ọmọge America yes mo kí Mr. Adébáyọ̀ ẹ fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ and that's all you need to do. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ẹ yọ ìbẹ̀rù kúrò fíà yẹn gangan lọ́fẹ́ ká bàbá Kóìkì o ojútùú dé o ẹlẹ́nu yabala ẹni yóò bolo ìbọn ní Saheed Ọmọbọ̀tá wà nísìn o ti compromise o ti bá tiẹ̀ lọ nísìn kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ tó bá yẹ kó ní sùúrù ni àjọmọ̀délẹ̀ lè rí ni nígbà tó ti compromise má compromise okay má compromise owó ṣe ń wọlé ó ń bounce wọlé a máa ra more than 8 ara lé ní mo ti rí I know that mo mọ ètò wà l'account 8 ara ní walkie-talkie a máa ra jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́la má compromise tá bá ní extra dáadáa tó pọ̀ á tóbi tó ẹ kó tó internet fi ṣe ṣì pọ̀ preparation la wà lẹ́nu ẹ̀ nísìn but mo ti mọ date bàbá kí tó yóò sọ date sí mi létí but a ti wà ní preparation for the rally torí rally ni mo ṣe wá láti London tó bá yẹ mo fi London sílẹ̀ iná wà ń bẹ̀ omi wà ń bẹ̀ gbogbo nǹkan ń bẹ níbẹ̀ tí bá fẹ́ ṣiṣẹ́ mo níwèé láti ṣiṣẹ́ mo fi sílẹ̀ mo wá bá yín pé kájọ ṣe rally yẹn àwọn mídíà tó kù tó bá lè wálé ẹni kó máa promote rally tó bá lè wálé ó yẹ kó lè máa sọ pé rally ń bọ̀ o ẹ lọ máa múra sílẹ̀ o ẹ lọ máa gbára kò ṣe gbá ní Fúlàní ti pààyàn o ẹ gbà wá o òkè tí Fúlàní bá pààyàn kí la máa ṣe ìyẹn la máa pariwo lórí social media lójoojúmọ́ lórí YouTube èmi ò níyàn kankan gbọ́ lórí YouTube ṣé yẹn la máa pariwo wọ́n ti pa wá o wọ́n gbà wá o ta ló máa gbà yín kò sẹ́ni ayé anybody kò sẹ́ni tó kàn wọ́n pẹ̀lú ayé tiwa làwọn ń lé lọ báyìí nísìn adẹjọ́ máa lé ní adẹ máa bá ọwọ́ adẹ máa tẹ̀ kò sẹ́ni kankan àgbáyé bízì gan ilé ayé yìí bízì gan kò sẹ́ni kankan tó ń bọ̀ wá rescue wa àwa la máa kọ́kọ́ gbára wa sílẹ̀ kẹ́ni kankan tó wá rescue wa nígbà tó bá tọ́ bá wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ nísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́mọ máa ní àwọn ọmọ Yorùbá lọ́nà àwọn ọlọ́wọ́ gígé tó lọ kò sẹ́ni kankan tó máa gbẹ nìkankan sílẹ̀ okay nobody is coming to rescue you take this to the bank and nobody has the monopoly to violence ṣùkúnú wà lórí tiwa ṣé ní gbogbo tí Fúlàní ṣe yẹn ṣùkúnú tó ju tiwọn lọ ó wà lórí tiwa àwọn ọmọ 16 18 wọ́n threaten wọn wọ́n gbébọn wọ́n pa wá wọ́n pa ó kù díẹ̀ ṣùkúnú wà lórí everybody wa so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí like I said I don't want to go more than the hours that I've decided. Mo kí bàbá mi Boboye. Nigeria is the business center. It's not a country. Ọmọ Yorùbá ìdìde látọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí. Ọláwálé Táíwò wọ́n ní Nigeria is gone. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Brazil. Bàbá wa kan pè mí láti Brazil. Mo kí yín ní Brazil. Mo kí ní India. Mo kí ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà. Ìwọ tó bá sì náà ń tẹ̀lé dúpọ̀ ní tìrì. Kò sọ́nà bí ìjìnlẹ̀ da àti wálé àlè kọ́ wá ṣe ń táwa ṣe yìí. Ọ̀rọ̀ social media kan là ń sọ mọ́ nísìnyí a ní ká wálé kájọ fọwọ́ kàn tó wà nílé wo Nàìjíríà tó síbi tó wà kò jìnnà sí mi kò ń ṣe ọ̀rọ̀ 6 hours mọ́ ẹgbẹ́ lé ní àwà tó sílé la wà nínú Africa to Africa lájọ wà nísìnyí ìyẹn kan lè threaten anybody níbi tá a dé nísìnyí nobody ò lè threaten anybody wò mí dáadáa Koiki ni mò ń jẹ́ ẹ lè threaten anybody nù wá kò ṣe mí nìkan ẹ lè threaten àwọn ọmọ wa tó wà nílé àìtí dojú agbami ni tàbá dojú agbami ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá àti sójà gbogbo yẹn ó ti wà fíà kò sí nínú system wa mọ́ a sì respect wọn ní ìsìnjorí pa àìtí wọjú agbami ni ẹ jẹ́ ká wọjú agbami kíyàn kan náà di bọ́dà mù àárín nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ gbà yẹn fún yín ẹ ṣèrè one bastard ẹ ká lọ sùn má tún lọ oyè yín tí ó ń tọ́fẹ́ ṣe ni pé ọ̀fẹ́ ló yá sọ̀rọ̀ síta irọ́ lẹ̀ pa èmi ọmọ Ọláyọmí Kóìkì ẹbẹ́ ẹ̀kùn lágbé sí ẹni ṣoríire mo kí ẹ kẹ́kẹ́ ọ̀kúùs tó bá ń sàn láti inú ilé ẹ̀ Jésù Kristi ò ní jẹ́ kémi sọ ọ̀rọ̀ tán ní kí n má sọ síta ọmọ àlè ìwọ tó wà ń lé àtijọ́ wà àjọ ìwé fáwọn diaspora sílẹ̀ o diaspora tákọ̀ máa bẹ̀ ní sí ni pé kọ́ bá wa dáwó sí YSDM kọ́ fowó ṣe gàrí tíra wa tí wàhálà bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ káwọn máa pariwo lẹ́mbásì èyí tó bá lè jáwọ́nú ẹ́mbásì kó jáwọ́nú ẹ́mbásì àwa la ní kọ́ jáwọ́nú ẹ́mbásì
àwa máa jáwọ́ ìsàlẹ̀ làwa wà wo àríyá tó pọ̀ lálẹ́ sórí ní tí mo lè ṣe ní bíbà mo ò lè dánwò ní UK o tó ibẹ̀ ẹ̀kọ́ nílé mi bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó bẹ́ẹ̀ kábíyèsí Elédùmarè ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ló sọ̀rọ̀ nílẹ̀ bàbá mi lè threaten mi mo sọ fún yín ní UK ó ní nǹkan tí mo lè ṣe nígbà tí mo ní mo fẹ́ jó embassy bàbá Akíntóyè pè mí and I was going to do it that time má jó bàbá Akíntóyè ló ní má ṣe bẹ́ẹ̀ o this was in 2020 nígbà tí DSS fẹ́ lọ mú bàbá Èkìtì mo ní máa jó gbogbo embassy yẹn abẹ́ ń ṣe èrè má dáná sun embassy tẹ̀ rí ní UK mo fẹ́ lọ dáná sun ni ẹrù pé mi ṣeré pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí gbogbo dání ẹni ṣoríire ẹ tẹ́kẹ̀ ẹ̀ ń sọ jágbàjàgbà ẹnu we are serious ikú kan ọ̀dẹ̀ tí ní kí n máa sọ pé ikú kan nípa mí pásítọ̀ kan ní nọ́mbà máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ikú kan pa ẹ́ Kóìkì àwa ń ṣàdúrà fún ìwọ̀n sọ lórí program pé ikú máa pa ẹ́ ikú wo ló fẹ́ pa ẹ́ ikú kankan pa ẹ́ níbi tó wà yìí ikú tó bá máa pẹ́ á pa president yìí náà pa vice president ẹ̀ ní ṣoríire á pa Tinubu kíkú tó pa mí one bastard panikú máa pa nu gbogbo yọ ikú ló máa pa yín ikú máa pa Ṣèyí Mákindé pa gbogbo yín gọ́fúnà ẹ̀ ní ṣoríire àwọn lẹ́fẹ̀ẹ́ máa dẹ́rùbà ó kù díẹ̀ ẹ má jẹ́ ká jókòó pẹ̀lú bàbá Akíntóyè ká yanjú ẹ̀ ní ṣoríire Fáyọ̀ṣe ṣèjọba tán òun gbé lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ gbé lẹ́kìtì ẹ bá gbogbo nǹkan jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ ẹ fẹ́ àwa sẹ́yìn òdi bomb bastard ó kù díẹ̀ lọ́dírá bomb bastard ó rán Ayọ̀lá máa sùn mo kí gbogbo yín mo kí àwọn ìyàwó mi mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí asọ̀rọ̀ Azeez Shakiru mo tútù ní kankan máa pè lọ́la lágbára Ọlọ́run ẹ lọ́dírá ó rán Ayọ̀lá máa sùn dàárọ̀ èèyàn máa lè mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí dáadáa wọn lọ Áfíríkà ni mo wà orí tí mo láàgùn mo sì ní Europe mọ́ ìgbà gangan ló ti dùn jù láti jà ó rán Ayọ̀lá máa sùn good night bye for now. mo kẹ́hìn tèmi lórí